Lete. Thank you, ma. Secretariat le re ka simolla ka thapelo. Ke dumela gore ba gorogile. Almighty God, from whom alone cometh all counsel, wisdom and understanding, we thine unworthy servants here gathered together in thy name, do most humbly beseech thee to send down thy heavenly wisdom from above and to direct and guide us in all our consultations, and grant that we, having thy fear always before our eyes, and laying aside all private interest, prejudices, and partial affections, the result of all our counsels may be to the glory of thy blessed name, the maintenance of true religion and justice, the peace and tranquility of the Republic, and the uniting and knitting together of all persons and estates within the same, in true love and charity, one towards another, through Jesus Christ our Lord. Amen. Thank you very much for that prayer. Good morning and welcome to the Standing Committee on Government Assurances, One Ministry of Finance. Bahetu are here to come and review and get updates on the assurances which were given to Parliament or which were made in Parliament from the year 2014 to 2019 and from 2019 to 2024 parliamentary sittings. We recall that there were some assurances which were reviewed in 2020, but there were some which were outstanding from 2014 to 2019, and we then have some from 2020 to 2026. But basically, we are not here to come and reta go mana reta go irang tota re batla go itebaganya hela le se ne se sologeditswe ko parlamenteng gore a se dirilwe kapo ga sa dirwa ha ile gore ga sa dirwa se tla dirwa leng ke so mme ebile gongwe nako engwe kana se hitilwe ke nako yaanong ga sa tlhole se le relevant le ska la itsapa go ria go tla le tlhalosa seo mme hela ka go rialo ke la amogele ke re nna ke bidiwa Honorable Kagiso Thomas Musi, representing Gabane Mankgodi constituency. I am the acting chairperson today. Rego Botswang is our substantive chairperson. Unfortunately, he's on sick leave. We wish him a speedy recovery, but I am holding fort for him today. And again, honorable members who will be with me today, re tleletse ka go bua le lona re tlhaloganya tsonetse gore batswana ba itseele ka tsebe, and I know that I'm informed that we are live mo maranyaneng gore batswana ba itseele ka tsebe gore as parliament sits, as ministers answers ba tlisa dikarabo tseo ra leka gore re sale morago re le parlamente gore di diragadiwe, and ke yone tiro e leng gore komiti ya rona ya se dira go bona gore a di diragaditswe. Mme ka sone nako ene ke tla neela mapalamenta a ke nang le one le bone gore ba le ikitsise e be ke neela wena accounting officer gore le re ikitsise gore se ka ra nna re bitsana bo accounting officer bo honorable member hela go nna monate ga re buisana ka maina kere ke tla simolola ka wena honorable Lekutlane. Make you live the honorable chair, you can le nna semmuso Minister of Finance ke make go molemo go kopana le lona nna ke dua reason moradi Lekutane ke mo parlamente wa Kgalagadi North. Ke a le dumedisa ba gaetso ke bidwa Mpomorolo mo parlamente wa Kgatleng Central mo Motshodi. Good morning. Ke bidwa le page le sedi o parlamente ko Serwe South ke le local committee. Honorable Segoko. Dumela ke a leboga Mr. Chair ke bidwa Phenyo Mokete Segokgo ke moronga wa ko Tlokweng. Ke a leboga Mr. Chair ka maina ke bidwa go Tetlhabologo Furniture go tswa ko 30 East. Good morning. Na ke bidwa Kgwebere go Nkawana ka ba le bantsi ba re Nkawana ke bidwa Nkawana go tswa ko Sedibe Phikwe East. Thank you, Clark.
Dumelang PS, ke a leboga Chairperson. Ke Besiwal Moreme, ke le ha ke tshwareletse Rre Malebane, the Clerk of the National Assembly. Shabani Chikanda from PC's office. PC whatever. Parliamentary Council. sorry. Good morning, ke a leboga Modula Stilo. Ke bidwa tiro ya ne mo nthusi mare wa kwena ke le mokwaledi wa komiti. Ke a leboga. Ke a leboga Modula Stilo, ke bidiwa Babuisa Ubi, ke mokwaledi wa komiti. Thank you. Mme re na le ba bangwe bathusi ba rona mo parlamenteng le ba begang dikgang wampo ba ba tsamaisang one maranyana a re leng ga gone ga le bone ba na le rona go nna ntse ba re thusa. Mme ke tla re mo sebakeng se ke ne le wena PS gore o re ikitsise o bone le ba o nang le bona gore le bona gongwe ba ka re ikitsise retso. Thank you, Chair, and good morning, and good morning, committee members. Kibidwa Sokologo Alex Khanetsano, PS in the Ministry of Finance. Let me also introduce colleagues Waha Morahu. Baba happy to introduce. I have Tando Ziga, acting DPS, Corporate Services. Over PLR Boniface Mpete, Secretary for Budget. Thank you. Dumelang, ke bidiwa Tebogo Tomango, Accountant General. Thank you very much. Good morning, Chair, and good morning, committee members. Ke bidwa Said Timuno. I'm the Secretary for Macroeconomic and Financial Policy. Ke a leboga. Good morning, committee, and good morning, Chair. Nna ke bua Thatawane Matko, the Acting Deputy Secretary Financial Policy. Thank you very much. Honorable Chair, PS, re gantsano yaanong ra go tsena mo nakong ya go ikanisa kana tota ne re eletsa gore se re se tsenetseng ha go ikane and you have been summoned to give evidence before this Parliament Committee on Government Assurance. The evidence you will give before this committee will be on oath or affirmation and must be truthful in terms of the oath or affirmation you shall take before giving all your evidence. You have an option to swear to oath on the Bible by putting your left hand on the Bible and with your right hand raised, declaring as follows. We'll go through that, or you may make an affirmation if you object to the first oath and declare. When out do you take oath or do you take affirmation or you use the Quran? But you may stand up and repeat after me. When out lina hela. Aje Quran yambo yo Bible. Thank you. Hey, thank you. I, Sokologo Alex Khanetsano, do hereby swear that the evidence I shall give before this committee shall be the truth, the whole truth, and nothing else, but the truth. So help me God. Thank you. Okay, Makadina Ome. I, Tebogo Tomango, do hereby swear that the evidence I shall give before this committee shall be the truth, the whole truth, and nothing else but the truth. So help me God. Thank you, ma'am. Thank you. I, Said Timuno. I, Said Timuno.
do hereby swear that do hereby swear that the evidence I shall give the evidence I shall give before this committee before this committee shall be the truth, shall be the truth, the whole truth, and nothing else nothing else but the truth. but the truth. So help me God. So help me God. Thank you. Thank you. I Thatawane Matko, do hereby swear that do hereby swear that the evidence I shall give the evidence I shall give before this committee before this committee shall be the truth, shall be the truth, the whole truth, the whole truth, and the whole truth, and nothing else and nothing else but the truth. but the truth. So help me God. So help me God. Thank you. Thank you. Ha ke tsora go na le mong gape o batlang a ikana ka ko morago a mpol santse le siame PS. But should the need arise, they stand ready, we can. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. So at this juncture, I invite you, PS, just to maybe give us a presentation on the ministry. It shouldn't be long, should be about a 10-15 minutes briefing before it's an amori kanyeng hela hore le pata le tsamahaka le tsotseng le dira mo nakong ya gompieno tere go botse potso tse pedi tse tharo be re tsana mo dikganyeng tse re di tletseng. Ke a leboga. Thank you, Chair, and good morning once again. I'll try to be brief and take the report that has been submitted to yourselves to guide the discussions today as read. We do have a report that we submitted as indicated that has an executive summary in which we spell out the core mandate of the Ministry of Finance as the custodian of the national economy, mandated to mobilize, allocate, and ensure the prudent management of the country's financial and economic resources. Sorry, Chair. I think Charles PS. Kana batswana ba re itseng a re tlhoma thata. Ana riana ka Setswana. Economics sa Setswana mo gongwe o te gore la tla go wa ke re la tla go heta tota ne ke bua hela ka mandate se Ministry of Finance o se dirang gore tota re lebeletse tsa itsholelo broadly le gone gore a ka re dira di-budget ana tse di tsamaisang itsholelo ya rona o ditirelo tsa puso ke rona ba re leng boikarabelo ja go batla madi a ka one re ka tsamaisang ditirelo tsa puso ka one. In doing so, we formulate and coordinate national and economic financial policies, treasury and budget administration, and so forth and so on. So that's the core mandate of the ministry. But for the period that we are looking at, area levels in the period under review, you said we are looking at the assurances made between 2014 to 2019. We are also looking at the performance of the ministry and indicate amongst the things that we did was the legislative reform. And between 2019 and 2026, 23 pieces of legislation that were enacted, each one of them designed to strengthen the financial sector and modernize our economic governance and also improve the well-being of Botswana. Ne direlwa gone gore e leke go tokahatsa itshwarelo a rona e tokahatse le matshelo a rona re le Batswana. Amongst those legislative reforms, there was the landmark reform that include the enactment of the Public Procurement Act of 2021, which introduced greater transparency and citizen economic inclusion in public tenders. Molao ona dira gone gore bengae ba kgone go nna le seabe se se bonalang mo di-tendering tsa puso o ditirelo tsa puso.
There was also the Retirement Funds Act of 2022, which safeguarded pension assets and enhanced withdrawal provisions for deferred members. Ranale Banking Act of 2023, which modernized the banking industry framework, as well as the Financial Intelligence Act, which strengthened the country's anti-money laundering and counter-terrorism financing architecture. Kanya money laundering, ke kgang e leng gore re itsetse go godimo thata as a country and indeed the world over, gore re dire melao ya rona ka tsela e leng gore re tla kgona go thibela bao ba ka eletsang go dirisa lehatshe la rona as a conduit for money laundering. So hence that legislation. You recall that at some point in the past, Botswana was grey listed, and the enactment of these legislations, the outcome of which was Botswana's removal from the Financial Action Task Force grey list in October 2023. More grey listing at 2023 because of Morimela and Raidira. Let's see, we have money laundering. And you recall, Chair, that we are up for another evaluation next year. Gota go lebella gone gore ame Botswana ntse tshegeditse sone se rodimo seo sa gore re na le melao le ka re tsamaisang ka teng gore lehatshe la rona le ska dirisiwa ya ka lehatshe le leng gore ka lone batho ba ka tlhatswa madi ka lone, money laundering, or ba dirisa lehatshe le to finance terrorism. So we are up for mutual evaluation next year. Actually, the process has already started. On the fiscal governance and revenue performance, I'm happy to report Ori sales in the receipt basis at 2025-26. I'm just picking a few highlights there and there because I take the report as read. On revenue collection, we exceeded the target at 104%, where we collected about 94.5 billion pula against the 91.9 billion pula budget. This was underpinned by strong performance from BURS, revenue collection in general, as well as SACU receipts. So the budget process compliance reached 100%, culminating in the passage of the appropriation bill come March 2026, and with all the 31 planned activities completed on schedule. The revenues that we collect, we tell us therefore we hold that gap and deficit. Deficit is refinance radima madi, be it in the domestic economy or internationally. So Mary pays the rebates sale. This is changing the normal over Sahore. Haradi Maharaj Lahore, school to hit the 40% of GDP. So in the period under review, we remained within that statutory 40% ceiling. We are at 34% of debt to GDP. Another area of reform, nearly a tax, Yamakheto. The ministry introduced VAT on remote services and mandated electronic invoicing through the VAT Amendment Act of 2025, enhancing revenue mobilization from the digital economy. As a percentage of GDP compared to comparable countries. So we should make more collections by broadening the tax base and so forth and so on, and be efficient in tax collection. Other developments relate to those in the capital market and the financial sector in general. Key to those are just pick a few. We registered for the first time in Botswana an indigenous bank 2022 in the form of Botswana Building Society. As I indicated, this was a landmark achievement for citizen-led financial institution development. At the same time, Botswana Stock Exchange commissioned a new automated trading system, a new single central securities depository system, and a swift connectivity in September 2024.
all the stocks listed on the Botswana Stock Exchange, the government instruments like the bonds and treasury bills, and we achieve what we call DVP. DVP meaning as you buy a security, account somebody, automatically the security on the exchange of the hands, you get the security there and there instead of you paying and having to wait and before you get your security. That was something participation, especially by the foreign investors, who participated to say, how do I pay and then have to wait for several days before I get that which I paid for. So all these developments are meant to facilitate that and therefore improve activities in the Botswana Stock Exchange, especially the secondary market trading of securities. On resource mobilization, as I indicated, so even though we fell within the range, within the ceiling at 34%, main Radima Madi, Kumakale African Development Bank, World Bank, OPEC, European Union, what we call grants, not loans. So hence the reason why really Puso we were able to, our really ministry were able to facilitate other ministries to perform their duties. And we recall, Chair and committee members, that last year we presented to Parliament what we call the Botswana Economic Transformation Program. Again, this was a vehicle through which we want to drive economic diversification. Is heavily dependent on a single commodity, diamonds that we all know that they are no longer selling as much as they used to be. So we have the Botswana Economic Transformation Program, which is facilitated, the implementation of which is facilitated by the BETP Secretariat, ECO Ministry of Finance. Facilitation in the form of bringing all the interested parties together to ensure that all the projects, 186 projects in the BETP, are successfully implemented. Of course, the challenge investors, so there are delays in land approvals, land use clearances, limited project preparation funding, slow mobilization of private financing. Or the in the implementation of these projects. But we do try and facilitate, for example, projects there, dam tourism, where we had issues, we facilitated, and I'm happy to report to the Ngwatu Mainland Board, one of the custodians of the dams, demo territory in Yabone. They were able to facilitate water utilities, delays, in which in turn they will sublease to the private investors. So there are some of the issues that we are still trying to clear. We also managed, you recall that in the past, the gap system or gap system is failing and so forth and so on. Let me report that yes, indeed, there was a severe performance degradation from August 2023. But the gaps has been fully stabilized and restored to normalcy by December 2024. The establishment of a dedicated team, Office of the Accountant General, who level the areas, because of the poor performance of gaps, and those areas were cleared. So currently gaps is operating normally. But the challenge is but the biggest project that we are currently undertaking upgrade gaps to the latest version, because so this is a project that we believe to sustain gaps to a more sustainable and supportable application version. As I indicated, yes, we made these achievements, but this was not without challenges.
the main challenge that we are all aware of was the structural decline in diamond and mineral revenues, which has materially weakened Botswana's fiscal position. We had a budget deficit of 11.24% of GDP. That was in excess of the -4% statutory limit. So this was a breach of 7.24 percentage points. Nera se lo sauri, harnale deficit has allowed hit 4% of GDP. But the 2025-26 deficit are in a whole to 11.24% of GDP because the revenue, diamond revenue or mineral revenue that we had anticipated we did not realize that because of the decline in the diamond market, conditions. So this deterioration in a tsala go no re go nne le ditiego tsa dituelo tsa batho ba ne ba dile ditirelo mo pusong, payment of project deferrals, payment to suppliers, hela jalo go ne ga nna le madiadia a go nna jalo. But I'm happy to report gore as of today we're able to clear those arrears, those payments. We are now up to date. But let me qualify this ka gore enare ka PAC ke sna ke bua jana ya nna gore monna ole o na ka under oath. Agere we cleared all the invoices. Ke bua ka di invoices tse di tlisitsweng ko Ministry of Finance gore di duelwe. And that does not rule out the fact that go ka tswa go na le dingwe di invoices tse santseng di le ko di ministry tse dingwe tse e leng gore ga ba itse ba di tlise ko go rona. Therefore we don't have sight of those. We only process tse di tlisitsweng ko go rona. Tseo tse di tlisitsweng ko go rona re di duetse. Unlike last year we are also transparent. We said yes, we had outstanding invoices. Sometimes it would go to as much as 15 billion pula because we are really struggling. But this year, as of now, we have pleaded with ministries. Please, aditwe modi shell phone ko dilenteng adite kwang re bone gore re tsamaya kae. We might be celebrating no things have improved. Kanto gongwe di teng ko di ministry di dintsi ngwe di wikete jo mo jore so yo rona ga re kgone go bona. So the plea or the request to other ministries let's move fast re ditse kwa. But tse di go rona che nka ipoeletsa ka re nya tse re di clearile ha gona melala e tshwana le rena le one ya last year ntse ke hete ka yone. Now the next section of the report, this provides the responses to parliamentary questions and motions. Mare tsene mo go tse thank you PSK re tsene mo go tse ke nele bona ra bole ba botse dipotso o ka tima mic se. Thank you very much for that overview on the ministry and the updates. At this point in time, honorable members, I will hand over to you, Klasimulakwana, Honorable Morolong. Ya ke a leboga modulasetilo le accounting officer ka presentation ya gagwe. Mme ne ke re ke go botsa potso ya tse pedi. Ya ntlha ke e tsamaelana le so hetsang go wela ka sone sa gore lona la duela ga di invoice di tsitswe ko ministry kanta ga dikopo di tsitswe ke maphata ko pele ga lona. Yaanong ke botsa gore a kganye o e buang e akaretsa le madi a yang go di-councileng. Ke a itse gore ga le he di-council directly la ha through Ministry wa Local Government. Kana di-council di wana RSG mme di wana late ebile tla se mmogo. Yaanong ne ke gopa o rufaletse komiti e hano gore mathata ke eng di-council di bona RSG ya tsone very late le gona e tla ile makgabanyane kana ba e bona kotali. Ke batho itse gore ke eng ntsa kganya bohelo ha ke lebeletse mandate wa lona ka haloko di le bontle ka tenga
seele sa ntlha hela seo se kwadileng se monate mo go maswe, mme ke batla go nnetefaletse gore ledi la 10 Pula le na le tlhogo ya tautona wa pele e se molato e ne le ka ga molaong gore e be le mo le lentsi bo le kae gompieno go mabelong a lona a Bank of Botswana, le gore ga le lentsi jo bokalo ke Botswana hello Mr. Chairman, ga le bontsintsi jo bokalo ka re ke ra utlwa gore go kwadilwe ka kganye mo dipampiring se ra go tlilang gore go nne jalo, go tlilang gore go nne jalo le gore gompieno le di le la 10 Pula e be le ise le hetogele mo ka ga molao gore le tshwana gore le hetoge ka teng. Ke eme Chairman, thank you. o mongwe ke ma honorable Nkawana. Ke a leboga Chairman. Honorable ma ke utlwe gore PS o kaukila a umaka money laundering gore a le na le di tools ko ntle ga molao tse le di dirisang go itsa gore batho ba hitise madi a mohuta o ka lefatshe la Botswana. I'm asking this because bontsi ja bone maybe ke small money mme bontsi ja bone kana magotswana ga ba dirise banka e le gore o ta ba bona ya be le dikgetsi rona re le conduit not because they go through the banks ngwe ba ta ba rwele le me gone mo gae ra bona gore go diragala ke la gore let's not mention name me hala ra bona gore a thatsiwa mo Botswana ke Batswana gore wena o na le eng se ile gore o ka re se bolella se ile gore se dira gore Batswana tota ba le engaged in money laundering o ka ba detector wa ba neela ba ba tshwanetseng e le Botswana engwe ke coincidence ke sa go tse ke mo thaelong what a coincidence. GAPSI in esa bereke until December 2024, and that is after the new government got into office. And motho ka ipotsa gore a gomo a ine ile gore go ba maru go apala go palelwa ke banne ba le mo teng go itelleng go tsena ba bangwe ya bohelo ke hela gore go builwe thata ka ditemane mme I would want to know gore gompieno as of today re tsamaya kae. Minister o kile a supa gore itsholelo e kare ya totoba go ka ra shora gore go na le sengwe se sosologetsang go eta go te light in the pipeline gore ore thabisa gone ho ka lo ro fentsha ke a leboga che ke leboge PS ya me e ke ne le go batla go itse gore gongwe o go re hatholle gore ha ngwa ga go payment e duitswe mo gaps mme go be go tsa gongwe dibeke gore a ka tlo le supplier kana yo duelwa gore a bone madi a gagwe go a be go bakiwa ke sa bobedi ile sa bohelo ke gore o no bua ka gore la le maikaelelo a go upgrade yone gaps gore go nne botokanyana motho ka botsa gore a midnight timeline tsa gore ke le tsa gore be le dirile yalo mo nakong e kae ke a leboga. Thank you Honorable Kutlani. Thank you the right chair. PS ke na le tse pedi tse tharo dipotso mme la ntlha ke go leboge maiteko a la dirileng go tswala dikepe tse ne dintsi di le teng mo issuing ya gaps ka ha o supang ka teng gore gompieno o ka re isiang ke ka motho ka batla go tlhaloganya gore yone software ya gaps a ke ya goromente kana jang kgang ele ke gore a mme gone can we get be entangled mo software ya batho gore ha le gore ga ra duela di license then re tabe ba gape re boela ko morago re nna bodipa ya ka ntse le bodipa go gongwe le kganya gore ga re duela di license mme ile kganya gore ga ga duela
The other point ya me ke ne ya gore kana go ha no bua ka di ka no bua ka lo collecta madi ka teng kra ke a lebogela sone seo yaanong the main problem gone go na le di-pay point tsone tse tsa ga di go swaipuang go santse go na le di-component le di-shopo tse dintsi tse di batlang go duela di-cash ga o reka sethako bo honorable Musi a reka sethako sa 5,000 go batla a duela cash sethako sa teng mo mmolong hela iseng go te kgakala gore a mme lona lephata la gago le dira go le kae gore le tsene mo teng ga dishopo tsene tseo ko nteng ga dishopo tsa ko mo go ditshane le tsone tsa dikoloi ka re kgona gore o reka saf go tote ka 60,000 cash khanyo gompieno ana lephata la gago le bogekela bokae go close that gap. The other issue ene bua ke ba kaolong nna ke ya khanya di-notes tsone tsa 10 pula ma 50 pula ma 200 pula kana go ha re na le bothata ja gore go gongwe go santse go na le di-stocks tsa ma 200 pula tsa millions mo dijojo go na le that perception ya batswana a ga gona ka go ka teng go gongwe la re gompieno this 200 pula ra mo emisa re tsenya wa tlhogo ya ga lekutane so that ba ba tsereng dijojo tseo re kgona go itse gore le bone they lose on that basis. And then on top of that ya 10 pula a gona gore go gongwe le one ka tsengwa skaka sa kgalagadi hela so that is kana every 5 years ha go mo wa tswa that 5 years for change you ka re ha le skaka sa kgalagadi no eta nna constant ya la ka ya ga Philip Motsete. Thank you very much. Thank you, Honorable Sogoko. Ka leboga Mr. Chair ke be ke leboga that sound presentation ka the accounting officer me tota potso ya me e mo goreng re exciting economy ke dumela gore for the past 2 years re setse le dirile maiteko a leng gore ra bona ka bo BTP ka ile go le dira ka teng le gone go centralize di GPO jalo gore tle re kgone go bona gore how best can we consolidate me mo go direng jalo ra kgona go lemoga gore re contractile economy so ga re creatile mo go teng ke contraction shock and ga re tlogetse vacuum ha garea yaanong potso ya me ke gone gore mme ka go dira yalo le tsore di-project tsa BTP tse dingwe tse e leng gore gongwe a di kgone go move is because of the caveat ya the private investment e be go dira gore lone the private consumption in the under pressure export base lone even in vulnerable mo space in sone seo yaanong I think mo planning yone ya NDP go a supa gore gongwe re setse ka 3-4 years but ga re kgone go akanya gore gongwe in between these years re be re ka close that vacuum ka go excite economy mo go teng ke targeted counter cyclical stimulus mo gare mo because go a itshupa from the IMF, World Bank, all the reports di a supa gore o ka re economy ya rona e tla nantse go la ka more than 3%, but ga ra kanye jaanong gona ana gore PS gore ke nako ya gore yaanong re stimulate economy re leke go tsosolosa economy ke ya ntlha. Mme ya bobedi this issue accounting officer ya DPS are we a banana republic, are we a fragile state mo ileng gore go kgona go te ga go a duelwa lekgetho ko BRS ka komponeng e tona ya ditemane gongwe go mo ga teng re le puso re be re go didimalla hela kana this issue ya 16 billion le tshogo la me ke gone gore e tloga e tshwana le one ile 100 billion ile e be hela le gore e re tsenya one mo mathateng one abo fataf yaanong potso ke gone gore PS why can't we re tswele go ntle so that kganye re address re tswale gore ga gona 16 billion e leng gore wa go dina perused through the reports ke bone sengwe le sengwe gore ga gona 16 billion e leng gore gate wa go ditiwa but re tswala leng go ntle PS when are we being intimate le tsone di journalists tsa rona re nna ha tshele bona not a press conference re nna ha tshele bona re ba bolera kana re kana re dira yana re tla hela re grillist mme le go mo ga teng e be go le tsenya mo matateng le lona le sa kgone gore le ka swipe ka bo di visa jalo but why can't we have a proper communication strategy ka this issue really puso gore re tswale e be re closer
ka gore tloga hela re tsenya mo mathateng ke a tshoga gore ha re ka nna re ntse re e tlogela e tla hela re tsenya mo mathateng ke a leboga. Thank you, Dr. Khanetsano Make Garele Mongame. Ke re nna ke batla go botsa ka the budget. Ka machinela ra hitisa budget re parlamente. No bua gore deficit ya teng was 11.24 of GDP. If I am not mistaken, it was around 26 billion pula. Yeah, no, I wanted to find out how have we funded this deficit to ensure that we do all our projects, they get implemented. In the previous times, our budget ya presentiwa deficit ting o bo utlwa harela go tswala be go te deficit e tse ko tlase ba dirwa ke gore di project ga di a diriwa ke gore projects are presented e be di khamiwa di sa diriwe to balance out that. Are we going to see that happening? Sa bobedi ke go botsa ka makgetho. We pride ourselves that we have collected 94 billion pula, which is 104% over target. Nna ke re kana makgetho tota a kgethisa Batswana re bona ntse ba kgethisiwa ga ke sa go se malobane le tsenya le makgetho mo melemong le mo go eng. So it affects every small citizen. Maybe re dumela gore rona re le puso we are collecting, but motho ene ko tseleng ko strateng Motswana mongwe le mongwe wa sotlega because tota lekgetho le ile ko godimo thata. Ya boraro hela nele ya gore we have registered a local bank, BSB. What is this bank doing as we pride ourselves? Or we now have a locally registered bank which is operational to ensure that it thusa the small SMMEs. How are we ensuring that we fund the small SMMEs mo dinakong tse di thata tsa gompieno? Ha o tsamaya ko kgaolong e ke emetseng ya Gabane Mankgodi e tsholelwa e wetse ko tlase batho kwa ka gore we are closer to the city ne ntse ba itshedisa ka go rentisa matlo le eng mme jaanong ka gore economy wetse ko tlase go kgaolwa batho houses are starting to become vacant ga ba kgone go bona di-tenant tsone tseo ka gore batho ba kgaolwa mme nna ne ke re tota yone banka how are you facilitating it as the ministry as government to ensure that e ka thusa Batswana ya kgona gore ba he di loan nyana ya tla ka di project or financing projects tse leng gore di ka itebaganya le di SMME. Ya bohelo se ke yone ne bua ke honorable Segoko ya the 100 billion. Kana na gore ke dumela gore we are one government, but we have dissenting voices from director generals. DPP o bua se DIS director general ke ra ne re malwa ko PAC yo bua se Bank of Botswana yone ga ise rute le ntswela yone e didimetse gompieno ga re itse go iragala mme na ne ke tsa gore somebody needs to stand up, a leader, maybe the Minister of Finance, to give assurance to the nation for 100 billion hayo. We can't be having different voices from batho ba ba moemo mong a gago retso ke ne ke re ke wele hela yalo. Thank you very much. Akitse Honorable Sedi. Yeah, Mr. Chairman, ke a leboga ga gona sepe tota di thatseneng ka di bua o ka re le di coverile se gongwe ya la kgang e tshwenyang ke yone ya gaps mme ka se tsele e coverile Mr. Chair ke tsa gore rata araba. Thank you. Thank you, Dr. Khanetsano. I'll hand it over to you, sir. Thank you, Chair and the committee members for those questions.
ke tsa tse di motho tse di thata ba ke nang le bone ba tla di araba ka gore ebile ba bagologolo mo ministry nna ke mošwa. Ha re simolola ka ya di-council, the RSG, late payments. Late payments was a thing of last year. Like I indicated earlier, last year we were struggling. But this year, the payments are up to date. The payments are up to date. As we speak, the quarterly disbursements are already in seat. The second part of the question, King, my dad thing ali di ketu kadi quarter. That one I can categorically respond as such, as follows, because I'm part of the group that engineered that while I was at the Bank of Botswana. Neribona, prior to that, the council, Madiana has a lump sum for the whole year, financial year. And the monies would sit in the accounts with commercial banks. That was the time when Botswana was cash awash. And the Bank of Botswana was responsible for the open market operations, mopping up Madiao and athleticism in the system, and have pushed the interest rates down to near zero. And we are mopping this using what Bank of Botswana certificates. The bank di tisa Madiao go Bank of Botswana, Rabanera those certificates, and then they would earn interest that we paid. Mind you, Bank of Botswana is an entity, Yabush. So we were incurring, Bank of Botswana was incurring a cost on monies that push. No, please, can you please streamline the disbursement? My dear, as and when there is a need for them to spend, it's more as the interest rate. I still remember a headline in one of the newspapers in bold, or the Bank of Botswana enriches the commercial banks. They were earning interest out of money. Apus. The cost of the push. We were to declare dividends to Puso because we incurred a cost because our parent had flooded the market with money. So that quarterly disbursements, those quarterly disbursements, my dear, as and when there's a need to spend, is in the accounts. Like I indicated, RSG so far, Matomango, that I clarify, we are up to date. 10 Pula note, Honorable, you talked about former President Megana Maten Pula, Secretary Humpiano, Kewana, the two former presidents. When Bank of Botswana, Ibrinta Madi, he doesn't look at who is the president at a particular point in time. They are guided by the stocks available out there in circulation. There's a trigger point because they keep track. For a meharnale 10 pula and 20 pula, hard stock levels are not we reorder. So that we don't want to find ourselves Haguna 10 pula in circulation, Haguna 20 pula in circulation, Haguna 100 pula in circulation. So, and for as long as that money, still the money is still clean, it will continue to circulate until such time that we reach that trigger point and they'll reorder. And when they reorder, it will be, the question will be, who is the sitting president at the time of reordering? So, there's a cost to printing money. You cannot just that will be a cost to what if case printer? The trigger points, what is in circulation, what is out there.
e be re change e be re tsenya gare le kutlane mo teng kana kgalagadi nka e arabela yone ke e kopa le yone eo ya gore the features gone go mo molaong gape tota re le Ministry of Finance ka re le puso, we don't want to interfere with the operational independence of the central bank. Mera gone whatever they do, have a change the feature in cases where they want to strengthen the security features, they will design and submit to the minister for approval. Ya portrait kana mo molao until molao o change go tenya let's move away from the portraits that the sitting president re tsenye kgalagadi desert re ka dira nna go ebile nka eletsa gore go tsenngwe sengwe sa go boteti ka gore boteti a iteamane tse dintsi ke le tshwere itshwarelo ke go gela go ga ka le nna money laundering tools dikgetsi konte ga melao ka ni money laundering ra o thatswa madi a leng gore gongwe ga wa tsa ka ditsela tse di tlhamaletseng mme at the end madi a go gongwa hella go a thatswa kana gore wa tsenya in the banking system a ke gone go a thatswa ya di banka di na le screening process ha ke ta ke role madi ka kgetsi the first question ke gore madi a what's the source of this money a tswa kae and ha ba na le pelaelo teng go na le di reports tse ba di fileang to fear ya suspicious transactions gore bona kganetsane ke yo ta re le madi ya la seng kana ka sepe this is a suspicious transaction o ba reportera go fear ba reportera go beng go tswana and the fear and go tswana will report to ba leng gore ba na le di power tsa go investigate. That's how we handle this. Di kgetsi di tsena gore go le madi ya tsena ka di kgetsi go di bordereng. There are border searches le tsone tse leng gore di a re thusa mme hela the laundering party go no gore kana o leka go tlhatswa madi ano wa tsenya mo system and go tsenya mo system gore you have to go to a particular bank or wa deposit ke gona ha leng gore ano the screen ile one ya tsena teng go no gaps che ke ne ke re ke thatse sengwenyana mo karabong ya ga isa e hete no ga se ke gore ka hana ne ke bua ka teng PS ha ke re madi gore go na le you get your value from madi a laundering not through depositing ko di bankeng ha ngwe le gore you go to a shop and buy what you want wa bo wa thatsitse wa na o tsere value wa bo o dira ditiro tse le gore o sa engage banka me you get your value from that kgetsi o sa ya go bankeng ke ne ke ra in that oh me ke tsa gore PS o nkutula ke tsora ke a go gongwe ke tshware sentle gore gongwe ke tabe ke bonye madi ka ditsela tse seng tsone ke duetse cash ko ha ke tsoga ke ise go bankeng ke re ya go shopong ke duela ke ya go shopong ke duela mme ke gongwe ke sa tsaya ka ditsela tse di tlhamaletseng kana eo e boketenyana because now it cuts across bo police bo DIS bo ba leng gore ba dira those surveillance ya gore go iragalang of course ha ke ta ke tsore 200 pula ke re ka mo shopa gona sepe sta bela etsang a kere mathata se sta bela etsang ga ona ke ta ke tsore cash ntsi ke reka ke gone motho a ka re motho o tla rwele ma 10 pula mantsi ka 200 pula mantsi a ba ka report but ha le gore gongwe ke rekisa di drugs ko a ke re what is dirty money ke bo ke a go reka go shopong mo go nna yanong se ke tshwere madi a ke reka go shopong shopo ga ke a gana ka gore ke madi ke ya clean mme ke a dirile ka tsela e sa siamang ga nke gore go le ko ke a dirileng teng ga go rekisa di drugs which entity is responsible for ensuring that tiragalo eo ga nne teng mo itshwerelo that's why ke rano is multidimensional e tsenya batho ba bantsi mo nne yane more into the equation police DIS and even us individuals because we are gore gongwe ke rekisa tsone drugs tseo my wife wa bona gore motho wa rekisa kana my brother or whoever lo yana that's their responsibility to say motho kio
o le so hatsa Botswana wa rona. So it's tricky, but e raya la gore go nne le collaboration between all the agencies to try and curb those. Ke tsa gore gongwe ke lekileng teng ga ke kae gaps gore 2024 e be stabilizer. Was this a coincidence kana ne emetsi puso e ntšha? Yeah, it was a coincidence, Honorable. It was a coincidence. Motho ka botsa gore kana go ete go nne le potso ya gore ke eng re puso ntha e tsena e ntšha e tsena le bo le re ga gona madi. Again, a coincidence. It was never planned gore e re puso e ntšha e tsena e be le go ditemane ga di rekwe. Diamonds, my colleague here, but we have noticed a slight improvement in diamond sales, especially in the recent past. If you compare early last year or up to maybe towards the end of the year, gore bona o ka re letseno le tsong go itemane le ntse la tokagala o le tokahetse go se kahenyana le gone re bona letseno le tsong go BRS ke le tokahetse. I think we have noticed an increase of about 16% increase in BRS collections. That combined with the austerity measures that we implemented, invoice again, in addition to that, the arrears, this one from the past financial years. At the time we did a budget at 25-26, we had no sight of it. The payments, these one from past financial years. Some as far back as 2018-2019. And her team, she constituted a team called Accountant General, calculate the arrears. We end up paying about 3.8 billion pula in arrears. We are not aware of Kanakwenridra budget. Hence, last year, beginning of the year, we wrote to ministries, please, discern those invoices. Some responded, some did not. We made a follow-up around June. Please bring. And to date, we still see them trickling in. So that's why to the hamot ha ngore gare nasale ke submit ile ga ke a duel ga ke mo khale ka gore gongwe wa ba bua ka invoice e leng gore e santse le go ministry e ne mo hile tiro rona go rona e se goroge. So that improvement, Honorable, that is diamond sales raibona, improvement that BRS raibona. Payments matumango tatsa payment ya gore how to do payment why it's a dibeke gore reflect go te go gaps reduce go tata o etsa ente go etlogella ke na le karabo mme ke batho go senyetsa o tatsa le di timelines tsa upgrade ya gaps le software ya gaps ke ile ke go nela tse di thata revenue collection. The question was, Rebona Madirolo Mangwa Sansa insist on cash. May Honalibo the POS machines, Zigabon did receive. Loan at Hata, you do an LRSID, but in the Giliana, cash still remains legal tender. Cash remains legal tender. High school, we have not, Hawanamula Wopo Remotogas Reka cash. Kana o ka se rekise ka cash gone e go a belaetsa gore e re motho a reka so se turang as much as bo 70,000 pula or whatever madirelo a ba re nya nna ke batla cash hela ga ke bate electronic transfer go a belaetsa mme ke tsa gore ba BRS madirelo ane o hadika ikaone a go bo mo go ditshane bo kae kae ga ke batla o bua sepeka leina mme ra itse ne ke tlhaloganya go bua ka bo mang o ka re BRS ntse ya ba ikatumetse. My colleague here BRS e reporta mo go ene directly o ta le ka go e thatswa no bua ka ma 200 pula mo dijojong tota ao ga nke ka ya arabela gore
gore ke tsa gore ha gona le any, is it rumor, nka e bitsa rumor or dipelaelo or Setswana sa reng kana, suspicion ya gore mongwe o beile madi mo jojong kana is a police case a kere nte re tlogelele ba dipatiso gore ba bone gore tota mme madi le a go nna mo jojong a na a tsene mo teng jang a bata eng. Honorable Sekgoko o buile ka potso ya gore tota when are we going to stimulate the economy, and we've seen a contraction in the economy. I indicated ko PAC gore what we are going through, Honorable, is a result of our failure. I want to repeat that, is a result of our failure to diversify this economy in the past. To the extent that even to date we are dependent on a single commodity, diamonds. Hence, the reason why our government, because of the diamond revenues, government became the biggest player in the economy. For example, how the construction industry or the construction sector is booming. How this is booming, is spending what? Money is from diamonds. Yeah, no, and government is not spending as much. You are going to see all sectors of the economy be affected. And yes, in some instances, you need to come up with a stimulus package. In the past, why did we have it? We had huge savings as government. We had money we could spend. But today, those savings had issue. Stimulus package injector into the economy. Where you have no money, what do? We are currently trying to finance or to fund a deficit of 26 billion. The 26 billion deficit is the 2026-27 financial year. Year 11.24% in the 2025-26. Not translate to 8.9% of GDP. For us to stimulate the economy in the absence of any savings, it means we have to borrow more. And when we borrow more, merely deficit at 26 billion, or are we going to borrow to unsustainable levels? Hence, what we are doing now, let us spend the little that we have prudently. And in doing so, we are not contracting the economy. Because what we are shaving off is excess fat, the expenditure that we can do without. What do I mean by that? If this bottle of water costs 3 pula, and really push or this bottle ka 10 pula, we are saying no, pay 3 pula. Cut off this 7 pool. We are not going to spend this extra 7 pool. That's what the austerity measures are all about to a large extent. Therefore, we cannot say because we refuse to pay extra 7 pula and unnecessarily so we are contracting the economy. No. The expenditure, the necessary expenditure, eneng is maleba. Halo officials ba travel by Kachikau, for example, officials you receive a request, 10 this extra 8 the answer is not clear. Cut the 8, let the 2 travel. You have saved money, that what we have been spent by the extra 8 people. We cannot say by doing so we are contracting the economy, because the activity is to buy a social economy by the real man has a lot of what to value 10 make a 2. So
Those are the measures that we put in place to say, with the savings that we realize out of that, now let's look at the projects that will be BTP and any other project for that matter. Economy, because if we allow, allow me to use this word, reckless spending to continue, it means we are never going to resuscitate the economy because Madi Atabaya, let's redirect, reprioritize, and take this money to where it's supposed to be. Ya di BS ya lekgetho ne ke kopana through you chair gore honorable we buile gore ba le dipampiri di supa gore galeyo. Should I let me allow us to leave this to the political leadership? Ke kope honorable raise ko parlamenteng ba go debate ko parlamenteng ba e nka toga ka ikgolega. That's fine, Account Officer. Tax, tax abatswana. This question is coming up again because in our PAC. Men ra ya raba yana ka gore. How lebella mo re go bitsang gore sources of government revenue. Ke tsone bo lekgetho, bo di dividends, bo imbialo levies and the fees tse re di chargeang re le puso. And for the longest of times, we are not bothered because diamond taxes and royalties, and we are sitting pretty, we're happy. But now, Mutswedu Ole, honorable, for the farmers, some of us are part-time farmers. How na le sidiba? Hona le Mutswedu Ole siniba sa go se survive ka ona ebe go nna le mesane ya mo bokete ha o khala ona le dikgomo di le 500 or more ke go te bona re ka ithapotsa bo 5000 go ra gore bana le madi ha ke le morui. What do I do? Ha ke sa bone an alternative sidiba. That's the diversification because it's a process. What do I do in the meantime? Nka rekisa dikgomo akere ke di hopotsa gore di madi metsinyana a setseng a di lekane ke bo ke ba madi be ke tla ke restock on. But here we are talking about now running the country, feeding the nation. We cannot say because motswedi wa rona o khadile, we have a population of 2.5 million, a re tseng ba le 500,000 re ba posetse go gongwe re sa le ka 2 million ka kgona go e feeda. Something has got to happen gore re tswelle re feeda batho. It's going to be painful. I dedicated to PAC or any adjustment, honorable, is painful. But the pain is much less, if there's anything like pain equals, when you do it at your own volition, if you volunteer to do it, than wait until everything goes down and somebody comes and says, Bona, I'm willing to assist you, provided you do 1, 2, 3. What I'm calling for, what we are calling for, is what we consider self-imposed structural adjustment, painful though, but wait until you are forced to do it by the circumstances. And we are fortunate, honorable, because we have, are all around us. We have case studies around us of countries that had their economies booming. I'm not going to mention names. One of those had one of the strongest currencies in Africa, if not in the world. And when their commodity dropped, initially they thought they could sustain their level of spending through drawing down their savings and borrowing, hoping that the market would recover. But that did not happen. Ultimately, the reserves were down, their currencies, the value went down. Debt levels went up to unsustainable levels. Do you want to find ourselves in that position? No. Structural adjustment impose you by the end of this month, cut your civil service by 50% as an instruction, non-negotiable. Otherwise, we are not going to assist you. We are saying, let's do it, Rona, Let me pause there. Tax, yes, is painful.
we are asking people to do something that they never maybe used to do it in the past. Because you know, you spend 5 billion, the following week, the 10 billion comes in. So let me pause there, Chair, and ask my colleagues, to pose out the things, gaps to deal with, and then. How the local bank? Oh, sorry, yes. Local bank, BBS, not BSB, the local bank, BBS. They, unfortunately, I don't have the statistics. Put in the statistics. For the loan book, personal loans, there are loans to SMEs as a proportion of the total in terms of market share, capturing market, but I believe they continue that which they're supposed to do under the supervision of Bank of Botswana. Should they fail to meet any of the requirements, Bank of Botswana will step in, and Commission of Finance, so far we are still waiting because Bank of Botswana does what we call on-site examinations. That's the report the answer so far. But the SME personal loans perform in general up to, but so far, Honorable, I don't have the figures. I'll put you in about the figure. 100 billion. Leone. Yes, you didn't mention gore gona le makalana mangwe a neng a ganetsana ba harologana. Kana go nne le one that allegation. Le gone ke le batla kgantele ke allegation. Wona o ke tsena go tsena sekolo go thoma primary school go nna bothata gore ma go mo a bata wa tsoma ga wa bone. Allegation 100 billion lost. The investigating entities, ke sa gore they did their job or they continue to do their job. Ke bona tota ba ka arabang gore mo dipatisong tsa bone ba bone ha le gore ba santse ba ganetsana nya ba ka kopana ba discussa ba bona gore kgang ba batlang gore e bolelela re le Batswana ke efe. Rona Commission of Finance tota ga re batla go ikgolega nte re togelle ba dipatisiso ba e dire. A me PS a ke re tota ba utlwile ko PAC maloba ba bolelela Batswana re ba reditse. O mongwe a re nya a tebile re itse kwa lente madi ra bona kana madi a na ga tla go thusa wena o le Minister of Finance a ga o gwetlege gore wa batle le wena. Thank you. A arabele Bank of Botswana. Che nya Bank of Botswana ha ke ka arabela Bank of Botswana. Bank of Botswana ya phira before le committee Bank of Botswana ya go ya phira mo go ne bidiwa enga statutory ya tlepula le le kitso ya no ye kana kwenne all this allegation is simologa Bank of Botswana ba re sa statement nya gompieno ga ba ise ba bue gompieno ga ba ise ba bue ke tsa gore you will summon them to tse re kgona go di araba ra di araba tse le gore tota ga se ga ke ra kgona go di araba kana re ikanna ke re honorable ke toga ke arabe be ke bua maaka ya no ga ke batle go tsena mo go yone mme ne ke re ka gore ba investigator la re ba ganetsana ke tsa gore PAC gongwe ba hila seme gongwe ta ba bitsa gape ba tsenya morumong nte re ba togelle yone gore ba e hetse honorable. It's not our main purpose of the meeting gathering today. No, thank you, PS. I think you have broadly touched the main issues, so it's our consolidation. But I think it's a very, very good question, Honorable Soho. Hari dira fiscal consolidation. We need to be mindful of the fact that there's a certain threshold in which if you go beyond, you might have the non-mining sector. The non-mining sector, it's very important for growth. They can diversify within the mining sector, diversify outside the mining sector.
So ha re ntse re lebile yone issue ya sorry, ya fiscal consolidation, we are mindful of the fact of those nuances. So our strategy is really on growth-friendly fiscal consolidation. And then all the element that di ka tswa di le tharo. Go na le expenditure management mo teng. Expenditure management ke ha ne PS a se kae ka yone ya go reprioritize non-priority recurrent expenditure. Ke yone ya go centralize government purchase orders. Mitla ke re that is not a long-term solution. It's a short-term measure. In the medium to long term, se re se irang ke yone project ya go tswela to e-procurement. And e-procurement is our long-term strategy. E le gore ya go fokotsa go tswa ga madi mo diphatlheng tsa rona, financial hemorrhaging. Mme yone eo re combine le go strengthen our public finance management systems. Kore ga o di tsaya o di soboka under expenditure management, o tla bona gore all those we expect them already contributed to fiscal consolidation. Ha ke re go strengthen our public management financial systems, ke bua ka issue tse di tshwanang le go transition from accrual budgeting, from cash to accrual budgeting. The areas tse PS a bua ka tsone tse le gore ha re iphitlhela re implementa financially e nngwe re hela re duela melatsa go bontsha gore the cash budgeting process at any point in time there's not a full picture of what is the full cost to government. So we are in the short term, there are assemble a team, account in general. So the melata youth or the target or Zamaka in the repeat or do 3.8 billion. You name a letter you. Megana budget approval or what else at 3.8 to Mutual happy for other things that we know. Or once it's very, very important that we have a full picture. So the long-term measure, public management systems, transition to accrual. It are to avoid those areas. The other one, who strengthen our public management systems, here better project selection, better prioritization, stronger monitoring and evaluation. One of the Botswana Economic Transformation Program. Some of the better ways in which we can prioritize, select, and evaluate programs. But how it's actually just expenditure, what do you combine? Let's revenue. On the revenue side, our tax to GDP ratio are honorable. It's about 13%. But our target in the next 5 years is to go to about 25%. Me, it is not only premised more kgetise. On a le point de li buileng e botlhokwa ya gore sala le go sala batho morago ba le gore ga ba duele kana ba sa ba dirisa cash. Ya gore fa the BRS is on ground to modernize the tax systems. Le go di harmonize gore di kgone go bua mmogo tsa bo custom systems le income tax systems gore di kgone go bua mmogo, leveraging on technology. That's the revenue side of things. We want to the debt management side of things. On the debt management, seriously, we need to strengthen capacity. Yeah, debt management. So, really, Ministry of Finance, rebuild a fully fledged debt management office. Another back office, front office, middle office. Pressure. So, capacity is one area which we didn't focus much more on. But the way we are funding the budget now, there is an increase in the way we are borrowing. Change rebuild the capacity of debt management. Yeah, made it fully fledged debt management office. Look on leverage on strategic partners who to consolidate and the growth units. In the Korean we are economy, I think PS we but on the diamond side, stability. Hardly the numbers are hardly the first quarter year 2026, January to March. The latest data is about quarter 3.5%. You is about honestly it is not high superior in the long term. It is not, it doesn't show you in the long term what I make sure it all contributes to the economic growth.
Thank you very much, Matsamaisa Tiro and the committee members. Just to touch on Chairman, issue. Sorry. So Mudula still. I can Chair. On kanya maybe kisimola ka yone ya RSG Chair. Hono gore RSG tota ga re koloti. Yes, we had issues in the previous financial year. Maybe to indicate even though we had issues in the previous financial year, when re sa kgone gore re duele madi otlhe at one time, we actually worked with them to make sure that one madi a ra kgona gore ra kgaoganye so that re kgone gore tota re ba duele. A kry ano ha tla madi a le pope ha gongwe a nna bokete jaanong ne re na le arrangement whereby we actually broke down the RSG into monthly payments, whereby tota hera ne re le ka gone gore re ska kgoreletsa ditiro ko di local authority. Jaanong for this financial year Chair, re ba duetse ga ke lebile my documents RSG re duetse ka di 28 tsa April full re sa kgaoganye re duetse hela ele pope hela ntse jalo. Jaanong re emetse gone gore ba submite for this quarter so that re bone gore re duela jang. Engwe relates to payments ya ga Honorable Furniture. It relates to the payment tse e leng gore di tla be di dirilwe but di tsa lobaka gore di madi a tsene ko suppliereng. Ke re just to say gore kana re duela ka EFT, I get electronic funds transfer. Gape re na le e go teng real time gross settlement. Jaanong dituelo tse re di duelang ka bontsi re di duela ka yone EFT. Jaanong EFT hela ga re isa di-payment ko Bank of Botswana a ka re di isa jaana ka gore a ke re the clearing house e cleara gararo mo letsatsing. I think ka 9-11 and there's one afternoon ya bo 3. So ga re isa di-payment ko Bank of Botswana ka supposing hela for ka 1 o'clock, by 3 o'clock the money starts hitting the accounts tsa bone ba tla ba duelwa. Jaanong go ete go diragale gone gore madi a ska tsena kwa accounteng, gore madi a ba sa tsena kwa accounteng ya be ile gore gora gore account either e tlhola account e tswetswe e sa tlhole le teng, because you find that ke tla be ntse ke dira tiro le government and then ke dirisa account e leng gore that's what I would have communicated akere gore ga le ntuele mo accounteng ya gore ke be ke tswala account eo mme ke tswala ke dira tiro le government ke be ke sa communicate. Jaanong kana mo systeming gora gore account e storilweng ke yone e leng gore wena o e swetse. Jaanong gora gore madi ga ile a swantse gore a ye kwa accounteng a itlhala account e swetswe. But hela ga re duela it's madi a tsena that day, ga tsene ka moso a tsena lone letsatsi lone le. Jaanong e ke buang ka yone ya real time gross settlement a ka e bua gore real time ga re tobetsa kwa madi a tsena immediately. Jaanong ga re dirise thata ka gore e a charge wena e leng gore o tla bo rile nyameng ntweleng ka this type of method. Jaanong go na le tse ke buang ka tsone ke di local payment, go na le tse re reng di foreign payment ke a le gore o tla bo duela ka currency e seng ya rona ya Botswana. Jaanong gongwe o duela o no rekile dio ko ntle yaanong o duela supplier a le ko ntle go tsa malatsi gone gore kana there has to be that communication akere le banka e leng gore madi a tla ba isiwa ko teng in that foreign country. So yone it's not a one day thing, it can take one day that payment.
mehela the local payments gari isa file ko Bank of Botswana by end of day di be di clearilwe madi a ba tsena mo accounting unless le gore account e na le mathata jaanong gaps upgrade the timeline gaps upgrade aka ne re bua maloba ko mo PC gone gore we have actually started working on the preparations to upgrade. The preparations involve engaging with the service provider or the upgrade, where now we are at a stage whereby redumalana gone gore tiro e leng gore ya go dirwa ke efe ra itse gore this is very very technical. It's very technical and ha re lebella in terms of yona ordering document kana se e leng gore se tla be se dirwa tota it's important gore the technical teams tsa rona ka kwano tsa Botswana le tsa the service provider ba buisane ba utlwane gore a mme go ha wa re ke go dira jana so tota hela we are at that stage yaanong upgrade tota ne le gone gore re simolle jana ka August so on a weekly basis ra kopana ra buisana le Oracle with a view to closing those gaps e be re simolla upgrade jaanong upgrade ga re simolla gompieno tota hela within 6 months re tshwanetse re be re heditse upgrade mme kana ra itse gore upgrade ga re dira ke re go na le di-test go na le eng go na le but re iphile 6 months 6 to 8 months at the most we should be done whereby ra re sengwe le sengwe se dirilwe re testile yaanong system e deliverilwe kana upgrade e deliverile the way re batlileng gore e deliveriwe ka teng. And then gona le honorable Likutlane no o botsa ka software e re dirisang ke re ke a Oracle, we are still on Oracle jaanong kana software a ke re tota hela ke a Oracle International ke bone ba eleng gore they have those proprietary rights over that software jaanong kana ke re ga o tsena mo tumalanong le service provider gore ke tlabe ke dirisa software ya gago for instance ha re ha example ka one Oracle go na le ditumalano tse eleng gore la di dumalana ke re tsone tsa di-license gone gore o tla bo duela di-license jana go na le mo go teng patching gape whereby basically on a regular basis you need to be upgrading gore hela jaaka mo phone ya ke re phone ya gago e kgone gore a re upgrade o tobetse ha to upgrade the system ya phone ya gago so those are the terms or the agreements that are made with the service provider so kganya di-license tota hela ga ene kganya gore kana we get entangled ke kganya e leng gore re dumalane gore for me for you are using my product and you using my product o tlhokana le license ya gore and you know that you have to pay for that license for you to use it. And then it's all right honorable members ke kopa gore re setse re filwe ke nako ke a go kopa gore re teng 10 minutes le tla re ha le na le dingwe le tla di tsa offline re la letsa beng ba rona gore be teng le rona ha re tswa kwa e be re ta re tsena ka di-assurance le tla no le go teng le tla ba botsa nya ha re tsena mo di-assurance se re se tletseng hanya thank you very much.
Meeting to order so that we catch time, so that at least by 12:15 we are out of here, because we're going to Parliament at 2. But we will go straight to the assurances PS. Basically, it's to go to, like, we'll start with question 399 on the assurances, and then confirm or update what is the status, has it been achieved or not, or not, if we react to the next item. Karna go na molele thata o ska rwa tlhalosa thata o bolele hela gore a dirile ga ya dira. Rich, thank you very much. I hand over to you. Thank you, sir. As you have indicated, Renale update ya up to June 2026, because the answer was provided ka 2020. This is to do with any ongoing reviews that takes. Is it question 399? 399 of 6th March 2018. Thank you. Just to indicate what the VAT Act was amended, 2025 to 2026. In short, it has been done. We close it, honorable members. Income tax. I have a tax expert here. Ask us what we are saying. He must earn his salary. Rematu kando ena side sepese zila le tax ha ke sa lona ntekele nelo, so that we demonstrate or co-finance, we work as a team. Ga go se motho a le mongwe hela o dirang sengwe le sengwe. So over to you guys. That tax Thank you, Chair. It dirilwe partly because the study has been undertaken, but because there are other reforms that we are undertaking. Ke kopa gore o bale the question number and then Okay, question number 487 of 8th April 2019, where there was a question where we should. Okay, all right. So this one was partly done because the study that was promised to be undertaken was undertaken in 2023. However, the remaining portions will be now the recommendations, implementation of those recommendations from the study is the one that is remaining, so that it will be the reforms that we are undertaking in terms of contributory schemes that are developing kako BETP. They are pension related. So what are your names? Okay, so what you are saying is the question was asked gore a holistic review of income tax ya dirwa kere. So you are saying it has been done? Yes, sir, it has been done. Okay. The remaining part is the implementation of it. Yes. Okay. Thank you. So, Isiame Gerbana, closed. Thank you. The next one, Honorable question number 627 of 11th July 2019, done. Just to indicate that the National Employment Policy now falls within the oversight of Ministry of Labour and Home Affairs. Accordingly, any subsequent developments will be guided under the stewardship of that ministry. But done. Thank you. Question 224. It's an more 2020, 2026 yes. Now. Thank you. Yes. Question 224, Matomango Kezalon is done, but anything? Done, sir. Yeah. Then question number 306 of Wednesday, 29th March 2023.
It ne re tellenyana e bua ka di-audit firms mme karabo hana e ntse e tshwana le yone ele, mme we have attached mo annexure 1 and 2 gore all these audit firms go na le some citizens mo teng, some of them are managing partners of these firms. Beela gore there is no 100% citizen-owned audit firm of public interest entities mo Botswana. Instead, Botswana ba mo go tsone these companies, some as partners mo difemeng tsa teng. Ke tsa gore Thank you. Ame up to le gompieno ka re bua na gona audit firm e leng ya Batswana. 100% Botswana, no. Yeah, okay. There. Then question number 387 of Monday, 10 July 2023, Ebuakabo Martins Drift, upgrading site. Thank you, Chair. This one in a it's extender its hours by July 2026. But this was coming from the bilateral commitments that we had with South Africa. Unfortunately, when we were to implement, they are not really ready. The Botswana side was ready, but then it has been postponed to September. September this year, 2026. And the 1st of September 2026. Similarly, Okay. Thank you, Chair. No, I get what has been postponed to September this year. How talos or postponed when look at the yes, the extension of hours. Maybe the hour the extension of hours from 10 o'clock in the evening to 12 midnight. Go simula ka September ora re tabe operate jalo. September 2026. September 2026. Thank you, sir. So Ramago, this subject to the South African side when they are ready. Yeah. Yes, but at the binational Horahore it was agreed, so it's just the implementation part now, yes, which yes, must be executed. Thank you. Yes, so in terms of agreement, it was agreed, but the implementation is slow in terms of readiness. That's only the two borders. Any other Honorable Sohoko? Di guys on the 24 hours. Yes, the Tokwen border gate is scheduled for December. That one it hasn't really stalled or by December, but I'm ready or not. Because now on our side we are ready. I think if you look at how we have redeployed some staff just to continue assisting, Baba when they are on standby. So ke khangela gore hela ha re December then e be na a 24-hour border. Nya mme ke a leboga Mr. Chair. Ke ne ke re letle le lwe le kganye ya understaffing ga le dira yone 24 hours e mathata go bordereng yone ya tlokeng yone obviously ga se tlokeng hela go ra le bona bo Martins Drift because malaba ga le ntse le trial hale ne le mathata ne ke nna la gone kwa ile dillo hela tse di seng kana ka sepe. That's number one. Le go mo re bitsa re ke di dry port border economies mo ira galang go airport mo le mo go ya ka re bona that thing e diragalang ya Sezaile. I think ga re dira border 24 hours re kgona go bona other components of economy in the ecosystem gore re dire mo go teng ke di dry port border economies le kile la leka ga le ka tlhela di report gone ko mo yo predecessors gore go kile ga lekiwa ga ba tlwala hatse gore dilo tse di tshwanang le bo di-lodge jalo gone ke a bona gore la leka le irile stadium ko mme le ga ke ba boletse ba PRS gore batho ba tloko le bona ba se enjoy se se ka sa nna sa staff hela but in terms of expanding mo lehatsheng lone lele a re boneng yala gore dira di-dry port cities re kgone gore re expande tsone dio tseo hela just in the mo ecosystem
gore e se ka nna gone gore nne batho ba crossa hela re bona gore dira di-tripod cities re yakanye le nna ke tla nna ke ntse ke yakanye ra leboga Honorable Morolo. Tota nna gongwe ne ke batla go e botsa mo go yone ya 24 hours ke gore is it 24 hours immigration or 24 hours both immigration and customs? e tabe le both because the reason ya no e sita ko go rona mostly ke ka ko side ya customs yaanong go raya gore diteraka tse re bonang di ira meleele ka ko South Africa e tlabe di hokotsega. Definitely. And ra sure gore ka re 1st of December ga re the December period re ra enela go ya go ileng. Thank you. So go raya gore we close this one or should we wait for the implementation part? Is yeah. Okay, we close this one now. Question number 191, Thank you. This one ke yone ya go aga mantu a bodulo for our staff go bordereng ya Martinsdrift. So 10 units di hedile ebile di setse di handilwe, they are on liability defect right now as we speak. So di hedile di ready for occupancy one ka July. Honorable Gutan and then Honorable Sogoko. Thank you, Mr. Chair. Me ke botse ya ko Pine Gate lokile la go thana ka setsha le lephata la ditsela lo editse yang ka ntse ke no se kopane le la bogolo mo a tsa mantwa le mabedi ka re bonne se ba le natan latsa lo editse yang ka khanyete. Thank you very much. Honorable Sogoko. ke a leboga go tla khela rona ba di border ba bangwe ba tla no de ke re yone gore ga ke tla ke tlhaloganye gore e bereka e dira ka tselentseng jang wa bona because gone di ka go tswenetse gore nno ka re lona ka koko lona ka re ka ra gore BRS ke ya lona ka go nna o ka re le gatella departments di gone ke itse re la banela ke gore this thing ya management so that re tle re gone gore re nne re coordinate sentle le bone ba bo South Africa a mme ga sena kwa gore gongwe gore re divorce all these institutions le go di bereka mo di border ke bo agriculture bo embwe re di tsene be re create just a separate authority e le gore e di tsenya tsotlhe gore na concoction ya tsone tsotlhe but e le separate authority e le gore e tla di lebella tsotlhe e tsonetse gore ga le palagile ka gore BRS ke yona ke radio minute ke yona ntsa madi batangwe e tla neela ba bangwe tse tharo nyana tse dingwe tse pedi mapodisi ba neela go le gongwe nyana ba agriculture jalo ano e nne o ka re ba le ke bona ba e leng gore o ka re ba bola le tsone in terms of di bonus kana di bonus tsone tseo ke kira ke itse ga mo Mr. Chair ga go tshwana le ga go restauranteng then o ntsha TP PS o neela TP motho e leng gore ke ene the end go bua o hello le gore ke gate ke waiter o ile gore ke waiter but ga o re a lebella ko morago kwa gora le gore wa peile gora le gore na buka di o tsaya ditsenya mo tentseng so ga utlwa ke re at least a one authority before o tsama wa go duela go tolo o duetse madi a mantsintsi mo tseleng mo wa immigration a ba ile sa gagwe wa DIS le ene a insure le gore se crossa sentle wa no ya go tsaya madi go behelo ebe no ka re ke yena o dirileng tiro so ga ne ke ra gore ga ra akanya gongwe re akanye go nna le yone border management authority gore go lekalekana yela ke tsela ka itse re ga e mo Mr. Chair. Me hela kana re na re buela a ko re bue ye ya Ramotswa bordera o ikeletseng ka yone mothusa PS le a sikwane rena kana ke mohurisi ke tswa Mankgodi a rena ra ka ha motswedi ka ha re tsana le itiko diphitlong a ra ka ako o re tusile a sikwane mokgatla ke o a tsene diphitlho sentle ka gore o tswala o bula late ipaakanyetsa gona mo lapeng nyane ke ntse ke le ke hela la ha ke sa ke bue thata ka gore Ramotswa kana Sikwane gore
the other borders tsone Sikwane Ramotswa kana ha re lebeletse kgang ya commercial, making it a commercial border. Tsone flow ya teng e le nyenyane. Ora gore se se neng sa diragala be di sa tsengwe thata mo go buisaneng. Mme hela ke tsa gore me akanya yotlhe e siame gore re ka dira jang gore re ka di dira le tsone tsa thusa Batswana. Thank you. Okay, so re gonetse mohago ha wa ba nationaleng. Wa just steady na go ka simola ka dinako. Thank you. Okay. Ya pioneer ke tsa gore re taetsa mohago ka gore ne le bua e le kgakollo gore ke re sa kopane yaanong ra bona gore re dira jang. Thank you. Kore sene ke siwa ke gore nololwa on that business, but because your government authorities lead to, it have cost the government more money than anything else. Ka kganya gore ra contract ne sa appointile almost site nga tse material ba baho, but lona lo bolo lo go gala ko ke batla go itse so far no la hetsa ya ke ne ke batla go itse gore la hetsa ya nyane ke sa tsa karabo a yone. No, that's fine. PS re ka go goela itso ira e tswala le yone matlo a dirilwe ko Martins Drifty a occupiedwe, so ra e tswala le yone, it's now closed. Thank you. Thank you. Me gona di kgakollo tsa bo honorable re di utlwile. E latelang ke question 142 of 18 December 2023. Ene bua ka gore a re ka se bele ko thoko bontsha bongwe ba diteemane ya madi a diteemane for future benefit of future generations. Mme ka nako eo di kakanyetso ne e le gore gongwe re ka ba 40% of mineral revenues ko thoko as a fiscal rule. But seemo se ne sa hetoga jaaka re itse gore recently we have experienced a considerable decline in mineral revenues or mineral receipts because of the fiscal landscape. So that's why in the current context, any savings of mineral revenue will need to be applied flexibly and guided by the Sovereign Wealth Fund framework. That framework, we are still working on it. With this limited revenue, mineral revenues, so it's something we are working on it. Say. Thank you. Me hela gongwe ke ka go botsa PS ka gore ga gore tota Sovereign Wealth Fund yone ka gore ke le ra bua ka yone, I think in the last budget speech if I'm not mistaken, gore it's mahakai, has it now been established, and how do you want to inject money into it, or what were the thoughts? Thank you. Kana mogopolo wa Sovereign Fund o simolotse bogologolonyana o buiwa go santse go na le madi. Tota ne le mogopolo gore ha nne dilo di se mo sa change se sa hetoga re ka bo re tsamaya kgakala. So gompieno what we are working on is just the framework, the guidelines, and the investment guidelines, as I said, and gore re ka tsenya bokae mo teng le tšhono le re le mo go lone ke lo le re itsang gore tota re tsamaela go pele ka tsela e ntseng jang. Mme it's a conversation e gore santse re tla tswelela re buisana ka yone ka gore tota seemo se ne sa hetoga ka tsela e ne re sa e sologela. Mo gompieno ka be re bua disele gongwe re bua ka fund e setseng e na le madi a mo teng, but mo gompienong ke go direla di-framework, the guiding principles around that hela, hoping gore dilo di change di hetoga o di tokagala re ka simolola re na le letseno mo teng jaaka ne re bua gore we have realized or no diamond receipts di simolotse go improve. We don't know gore go tana sustainable go le kana ka. If go kana sustainable, then we can confidently talk about then how much do we save out of this what we are receiving. But currently the receipts are very small. Thank you. So basically what you are saying is it has been established or the process is ongoing, but nothing is taking place in it as we speak now. And therefore there's no future savings right now.
to be honest, nothing. Kind of what used to be to serve as future savings for Botswana, nearly what we have in the GIA, Government Investment Account. E leng gore e ne le madi a ne re ha madi a temana a tsena a ke rata ba tsena mo GRA, Government Remittance Account. E be re re mo Government Remittance Account we're going to keep a maximum of 700 million. 700 million. A mangwe e be ra busitsa go GIA e be nna di savings. Even a part of our foreign exchange reserves bank of Botswana ya manager ya tsadisa ka ne ya tsadisa ka teng. But because le tseno rena go tlase e be simola re ja gone go GIA mo ne re reketsweng di savings re ja go itella go kgarithega gore nona le sediba honorable na le reservoir tsenya metsi sediba sa kgalwa no sa mo reservoir khantele ya khala ka gore mo go tswa mo sedibe go tsena mo reservoir go ile go tlase no sta mo mokoro nyane ke ra gore tota batswana ba tlhaloganye gore go tsamaya kae go diragalang. But I think question 142 le yone e dirilwe re tla e tswala bagaetsho ya tswala. Thank you. Question 261 of Tuesday 7 March 2023 ene bua ka NDB as an agricultural bank. Seemo se hetogile honorable a ka re supile update ho gore go na ga nna le ditshekatsheko tse nga supa gore ha re ka re NDB e nne a fully fledged agri bank ya go nna le bothata gape re lebeletse le maitemogelo a dibanka tse dingwe in the neighboring countries. So recently we go ra gore ra go cabineteng ra go kopa gore ano agri bank NDB in a hybrid is a togele the agriculture side but ebe combine with the commercial banking side so that you kgone go itepatepa le diemo tsa gompieno. That's where we are, honorable members. So to date, what we can say is that NDB does both agriculture and commercial banking and personal banking. That's where they are going. But the directive has been issued to move in that direction. And when do you think they will be in that position to be doing all three? Kana ba sontso ya gonna process ha ke tsoro ba ka ile process te sontso ran ba approach bank of Botswana ba apply la banking license a re tsoro ba hetsa ba tsama kae is information re ka e batla mo go bone if is required right submit honorable. Amme go ra gore e tla be le banka ya ga government or will it also be now a private bank? For starters ta bentsele ga government ela ka BBS ila gore ina le majority shareholder le government mina le the commercial part ile commercial bank. NDB it be operate on the commercial basis me ile ya puso. We can rule out the possibility or going forward as we rationalize state-owned enterprises or even we cannot rule out that process or ultimately through the private sector route that we don't know as yet. But for now, it's really just a government-owned entity like it is today. Thank you, Pierce. Honorable members, Putsokana tota ne le bagane le gore NDB in agricultural bank mme ka ha seemo puso e se lebileng ka teng ke gore anong yane yo ketse jaanong gore a re tota potswe falls out ya tswalwa re tla botse nngwe gape gong ko parlamenteng gore ba achievile gore nne now a fully fledged bank, which is what they want to do. We'll submit another question. So here re tla e tswala e hella. Thank you. Thank you, sir. Question 151 of Monday, 19 March 2024. Enebuaka unemployment figures, distribution of unemployed male, female, helajalo, and the update that we have unemployment rate for 15 years and above, statistics categories for 15 years and above, 21%, for 18 years and above, 20.5%,
and the unemployment rate in total here is 27.3%. Mayouts are the youth. By the youth is categorized as those with the age between 15 to 35. Youth unemployment stands at 28.9%. The youth not in education and not in employment or training, about they are at 37.1%. So the question element there employment creation, what you are trying to do through the BETP or the implementation of the projects they have a possibility of generating or creating jobs across all ages. So over the medium term, our estimates for the BTP projects, if fully implemented, they are projected to generate more than 512,000 jobs, if fully implemented. 512,000 jobs. So those are the prospects for job creation lie in the full implementation of the BDP projects and other projects that are not part of the BETP, and as well as the recovery of the economy in general. We have taken note, or we do realize, or with the decline in economic growth or economic activity, some companies have retrenched, that we know, and are dependent on diamonds. We do realize, or even occupation because of the economic hardships. More unemployment data, but with the economy super signs of recovery, we are hoping things will improve. But the figures are implemented as I have updated the honorable members. Thank you. Honorable Rolong. Nyara utlwa accounting officer mme go na le sengwe se se ntshosang ga chairman matches gone re ke lemoga gore tla e tswala ke batla officer a ka ntlhalosetse ka kganye ya age 15. Are you saying go hirwa bana PS kana re ntse re nganga kganye ya dingwaga tsa bana yaanong ga o re 15 ke ipotsa dipotso gore ke mo sa re 18 or 15 ke go pa o nthatsotse kganye. We are guided by the definition by International Labour Organization. So we cannot depart from that because standard across countries for comparison purposes. Unemployment is at this level or the rate of unemployment is okay. How do we compare measure or a standard measure? So how guide you like ILO or embassy 15 tota me statistics Botswana ha dira o kgona bona gore bane ba re okay re na le 15 and above o ba re are okay say re go 18 and above. I think no recognition now ngwe ngwana o 15 ga isa bereke no 18 a ke rona le boikarabelo. So 18 and above, we stand at 20.5%. Chairman, ke sa di re manga nya ke go utlwile se ke batla itse gore expectation ya bona ke gore bana ba 15 years ba bereka tota yo ga ke itse gore ILO yone e guidiwa ke that's why ke re tota ke standard se ba se netse mahatsotse aba compare statistics ba direla lo mahatsotse ka bophara ba le di member tsa ILO and I don't think while has a member ILO but direla na rote as guided by them. Thank you. Dr. Nane ke batla go botsa ka ya BETP, or you anticipate for of all projects being done you'll create about 512,000 jobs over how many years are we anela khaoganya ka dingwaga ampo jang hela ya
ne re sa kgaoganye ka dingwaga kore ga o ka lebelela mo BETP those project engwe le ngwe e na le estimate ya gore ye e ka implementwa ka bokana e fully implemented e ka dira ditiro tse kae hela jalo mme 60% of those projects 186 projects tse di mo BETP ke tsa private sector gore ba batla go dira le mo go tswa mo go bona ba se ba le ready if they were fully facilitated because a kry ke ba ikemetse ka nosi ba le ko tsa puso tse leng ke tsa puso the remaining 40% tse leng gore puso go tsweng le sabe mo teng ke o re ka reng looking at the budgetary conditions or the financial conditions which ones do you prioritize this financial year. I think this financial year is 6 or 7. I think for this financial year, 6 projects have been budgeted for. Tsa BETP, tse leng gore puso e sontse nne le sabe mo teng. Tsa potential PPP and those the social project. But the private sector 60%. Bona ha ba le ready, bile ba na le madi. Anytime they are good to go. Gore ba ka dira bote ngwaga maybe it's highly unlikely gore di ka implement at the same time. Like the facilitation ya differ gore their readiness with the funds. Thank you. So basically, you are in control of them. It's a 40%. Those ones no 60 this year. For this financial year, I think. In the next financial years. ya utlwala Mr. Chair. Mme tota ke se mbokentse ke ngwasela thata ka the nexus between NDP, BTP le budget tsa rona in terms of the project. I think go mo gateng go pele go tlo re direla mathata. Because you leba kana expectation ke gone gore budget e be cascade from the plan the initial development plan and of course the BTP. But how ka re wa lebela o ka nna ga tshela wa dira analysis ya di project le go di temo budgeteng yone mme di go supia le mo NDP that gore most of the projects ga di. I don't want to be selfish ke bua ka tlhokeng but ka gore ke yone ke lebella like re ke ha se ka ika primary school e go tlhokeng gore ga ya tsengwa mo financial mme go lebella mo national development plan e mo teng. I'm saying this because le har ka ra go lebella di projects tsa BTP, but in terms of the expansionary fiscal policies, creation of employment opportunities, the government lo go di project tse le gore diteng le gore ke tsa yone tsa re sa tseng tsa BTP le yone ka lena le role ya go bona gore in terms of the project tsone tse di ka dira jang gore re be re ka integrate everything in the model wa the Keynesian model wa consumption, spending, income, everything ya mo teng mo ke a leboga Mr. Chair. The project tsa puso tse leng gore di mo BETP di teng ko NDP 12 kgang e nile prioritization gore there was no way we're going to do everything that is in the NDP 12 in one financial year. And the ministries have given the financial constraint rona priority ya rona mo ngwageng wo ke mo the estimated cost ke bokana mo gongwe bata ka a huge shopping list rona shopping list ya lona e tona thata but the resources are very limited. Go back and reprioritize. We don't dictate to them what I'm saying. So I'm sorry, Honorable Roban say primary we have started again now for the 2027-28 financial year. The budgeting process has started. Conversation has to start on local government. It's the project is a priority on me. Ke releva to batho kweng releva to ka re batla go prioritize go fe cost ke bokae e beletsa go rona le dumalane e be re itse nya se re se implementang se re se batlela madi ke se leng gore se tlothilwe at local government level, central government,
ba re neetse ba dumalane. Of course go na le gone gore midway halfway through the financial year ra dira a review, midterm review. Yes, we had committed to doing this project, implementing this project, because we had anticipated revenue ya bokana. Are we still aligned? Or do we need to adjust somehow? So there's that alignment. Yeah, NDP 12, what is the NDP 12 and what is the BTEP? The BTEP project, the ministries will submit for that assessment. Are they ready for implementation? So there's that alignment there. Honorable. Honorable members, kana tota potso e ne itebagantse le unemployment, which will be determined by the economy, gore e tsamaya jang akere gore a tota e ka kgoletse a re ka kgona go fokotsa, mme ka ga re santseng re tsamaya ka teibile re utlwa re tlhalosediwa tota go santse go le lehihinyana gore re ka tsaya tshwetso ya gore nnyaa mme re ka fokotsa unemployment ka bokana over a period ya bokana ka ga ke tlhaloganyang ka teng ke utlwa re buisane ka teng. So ga se gore karabo e wetse, mme nna ke tsaya gore e tla tshwana ke gore e tle le je sešwa gape at a later stage. So ke sa itseng gore ra e tswala ga gore e tle ye go tsengwa le potso e ntšha kapo ra e tlogela gore e tle gongwe re ngwago o tlang ga batla gore update bone gongwe ba ka tla ba re update jang ka yone. My suggestion would be this, Honorable, because we went to Parliament with this flagship called BETP. We are now 6 months into the implementation of a BTP. The figure I see the well isn't so far how many jobs have been created. Now I would suggest, with your permission, or the guy revisit next year. Then we'll come with figures for BTP projects and any other project. This is how the number of jobs that have been created. Implementation, and then we can take it from there. That would be my suggestion, say, because 6 months is only the groundwork that has been done to prepare for full implementation of some of the projects. So figures will come next year. I fully agree with you on that one, and that's what I propose, honorable members. So we will visit it next year again. Thank you. Thank you. We're moving to question number 8 of Thursday, 14 December 2023. Thank Over you. to you. Thank you, PS. Thank you, Chair. Ele tipa magala mabedi ene botsa ka kanya gore molao wa lekgetho o ka baakangwa. We were exempted batho mo kganyeng ya gore ba ne ba gona le madi mangwana a enhancitswe gore ba tse. So that part has been madi a go tewa di pension. a di-pension. Okay, Gona le enhancement of withdrawals of pensions, bo 50% ba house tsotswa le the deferred members gore ba ka duelelwa di loan tsa bone le ma kana tsa botsogo. So yano ne le gore go tswa gore a molao wa lekgetho o ta change-iwa gore batho ba se ka ba duela lekgetho mo mading ao, mme go diriwe hela jalo mo go yeo. Ya bobedi e be nna gore so re botse sentle e botlhokwa kana ke a Batswana retso aware Batswana ha ba tsa pension a bone ko ba e beileng teng ampo ke kae hela 50% o ga ba duelle lekgetho gotlhe. nya ente ke tse ka iketlo yaanong ka re ne ke araba ele hela yaanong ke tlhalose ya pension gore go ntse jalo motlegi gompieno molao wa pension le wa lekgetho la teng mo kganyeng ya gore batho ba tse madi mo mading a pension
kore ke re early access e seng ha o setse o tswa ke simula ka early access ke bua ka ba deferred ba ile gore bone ba ka tswa ba senyegetswe ke ditiro nako ene COVID e tlhasetse go ra gore motho ano ga gona kwa a berekang teng mme a iphitlhela le mo dikolotong a iphitlhela na le tsa botsogo go ra rota ba neelwa tšhono ya gore dirisa pension ya gago go iketsha mo mathateng yaanong ga go ntse jalo molao wa lekgetho bore ha o neetswe madi ao ka gore gongwe e tare go te dirisa madi a o ithuse a ba a tlhaela e le ka lebaka la lekgetho o go tenya se duele lekgetho mo go one so e ntse jalo e be re ya go ya gore ha o setse o tswa yaanong mo tirong o retira go ra gore o neelwa bontlha bongwe kana 50% ya madi a gago a pension madi ao a ka wa neelwa jalo e le madi kore e se in kind or anything ga a kgethisiwe le one you Patrick Honorable Kutlani. Yeah, thank you, Chair. Ke kopa gore PS o clarify go gongwe ke mongwe ba ba jeleng tsoma o simologileng le molao e tekile le dipampiri tsa mesente mo ngwame le batswana le bone ba na le kgatlhego ene eo ke rile le batswana ba na le kgatlhego ene eo. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, o tla re itshwarela kana ministry ke yone lehatshe ke yone lehatshe so ha gongwe re take advantage hela re di pagama hela le ga di sa kopane ka di dintsintsi di-question tsa bone sala 2 weeks o re ntse re ba ipakanyetsa mme ha ke ra dipotso di le pedi tota era number 1 kgate le PS o bile ka kganyeng e botlhale thata ya gone gore bana ba sendela madi a ko di council mme bana go ne go diragala ka tselentseng ya gore banka e behela le gore ke yone le gore e duela di-interest tsa di-commercial bank but ano ke etsa I pose it back to you ka kganya ya pension e sa dirisiwe ga na le bokae gompieno mo pension funding ya rona that's number 1 le gone gore a mme gone ra e dirisa because wa itse gore ga go mo ke risk ya mo re bitsa re ke economic ke domestic multiplier gore e hala le gore ya losega mo ga e nna go re sa spend gore a gona that economic domestic multiplier mo pensioning. That's number 1. Number 2, ke ra in terms of go spend mo di project go adima government tse ke tlamala tsela ya go adima government gore a dire tsone these expansionary fiscal policies. Number 2, PS re pension ya rona e tona thata e kima thata but ha rena mogopolo gore re leke go break down pension ya rona especially to local authorities gore le bone ba kgone gore ba ye go dira di-investment tsa bone at local level gore ba nne le ya bone ko hela re ngathoganye la gore because ke dingwe tsa di-pension tse di tona mo a ke tsora ke mo sub-Saharan Africa kana even global ke dingwe tsa di-pension tse di kima thata yone ya rona mme sa bogelo ke yone kganya ke tsenya go di-tax ba tla bua ka di-tax rebates go siame. Thank you, sir. Ka ha ke go utlwang ka teng ya makgetho a di-pension yone o e tlhatswitse gore tota di-pension tsone ga di kgethisiwe e be re tsena mo go ene honorable se go kgwa bua ka yone ke yone ya honorable Kutlana ene o boditse gore tota molao o tsene le mo tirisong ene o hwitse sekepe sa teng se mosile yaanong be go tsena honorable se go kgwana a botsa ke dumela gore ha o re pension ya rona o ra BPOPF honorable so o botsa gone gore madi a rona a BPOPF a re itse gore ke bokae a lo le puso ga nkela ke le a di ikadima ko gone go dira tsone ditlhabololo tsone tse ya gona le molao mongwe o le itsang makenele honorable Nkawana le ene a latlhe. Thank you, Chair. Ke tlhaloganya sengwe ke a go utlwa sentle PS ke utlwile gore ga batho motho a tšhaisa mo pusong gore ga motho a tšhaisa mo pusong o neelwa mo re 50% ke yone e sa kgethisiweng and ke batla go tlhaloganya gore ba ba tshwana le borre mmusi ba sa le ba retirile mme ba tsaya pension kgwedi le kgwedi a le yone
ga e kgethisiwe. That is number one. Number two, re tle re bone mo mahatsheng a mangwe go dirisiwa one makgetho a ka nngwe tsela e leng gore go helela e le gore ba ba tšhaisang ko morago ka dipei tse di ko godimo pension ya bone e nna nyenyane go na le ba ba sa le ba tšhaisitse ba ne ba sa amogele madi a kalokalo. Ke ipotsa gore gona go a bo go tsamaile jang. PS. Thank you. Thank you. Marco, o ka araba ya molao gore o simolotse leng le gore I know if you have a figure ya gore BPOPF so far is sort of okay. Then I'll attempt another one. Nyame ke a leboga battegi e tsa gore ya gore molao o simolotse leng o simolotse ka October the 10th 2022 e ne le gone molao wa teng o simologa ke ta tsa le ya gare Nkawana ena a bua honorable a botsa gore yaanong ga o le pensionera wena o tsaya madi a o tabo o kgethisiwa kana jang. Ke e ne le portion ya bobedi ya potso le ya gore a government o na le maikaelelo a go lebelela gore a o ka extendela dilo tse ko ba ba setseng ba tsaya pension le ba e leng gore ba mo tirong kana ba ba contributor the active ones. So gone ka go ntseng ka teng gone yana ga go ise go change molao re santse re kgethisa hela sente ga o tsaya letseno lone leo la pension ga go ise go change sepe. Go tla change lenyanong ke yone ne ke tsena mo go yone gore re dirile study sone se re bontsha sente gore yaanong dipalopalo tse di a go tsamaya jang ga re ka dira jang mme study se ne ra se hetsa ka yone 2023 mme yaanong ga re sena re se hetsa ga re santse re le mo dipuisanong bo go raya gore seemo sa economy sone sa change e be re taka program ya BETP e na le dilo tse dingwe tse di amang pension e be re sa batle gore re dire those piecemeal reforms re tle re kgone go dira reform e le nngwe hela ora ra ka re ntse re tsweletse re dira jana ha le bona re tabe re taka ditshutiso tse di rileng tse le gore di tabe di ama bone di pensionera di ama le ba ile gore ba active. So ke tsone tse le gore di recommendations tsa teng study ne se di supile sone se teng ke tsa gore ke nka ya araba ke rialo then mo go ya gore BPOPF ena le bokae gone yana I don't have a figure mme hela our pension assets mo Botswana they are surpassing 120 billion. Yes, Actually the figure e ke hilweng ha gate ke 128 billion BPOPF era me anong potso ya go honorable ya go dirisa madi ao a BPOPF mo Botswana re dira di project re we have to be careful there because ke madi a tota ke pension ya Botswana ena le beng ba yone ba na le body o ba na le investment committee e lebellang gore gone me gore re tsa di se madi a e re motho a retire a se ka ithela go regile a tswe ka madi a gagwe re ka investa ka tsela ntseng ja. We are aware of some examples kuma hatsang wena gore no bana ba tsa di pension ba tsenya mo di projecteng tsa puso di project be di collapse motho ha retire a ithela gore ga o tsogela ga tshwara le sepe. So go adima re kgona go adima se se ke ra adima last year ne go le thata we borrowed 3 billion mo go bone at commercial terms we're negotiating because we cannot dictate ga se a puso a kere ke a beng ba one so na ra negotiate ra wela mo di terms tse na ra di isa parlamenteng tse bona ra bona ba di itumela thata mme ra kgona go tsa madi a re ithusa ka one tota ya gore ba dirisa yang government ga puso ga ke ya nna le seabe. You leave it to the board, the investment committees, and the members. I can members are represented in the body here. Yeah, Miss Yami, let's go to the next one.
The next one, Kinsikia tax, Ramako. Question number 110 of Tuesday, 10 December 2019. Lebetse go botsa gore a e ra e tswala le sa le ya lolololo ra e tswala ke re siame le ra rabile, it's fine, ra e tswala bagaetsho. Thank you. Tota ntse ke ene re side ke tax ratio, GDP ratio. Ya 110. Yeah, 110, yes, 110 of Tuesday, 10 December 2019. Side. Thank you, PS. Le kgantele ne ke le ka ya rabanyana ba tla ke ya tolose ka re ya rabileng ka teng. Ne ke a bua gore kana our tax to GDP ratio ya go bo 13%. Me target ya rona ke go goroga go bo 25% in the next 5 years. Ha re compare le tsa mahatshe a mangwe, re lebile average ya mo Africa, tax to GDP ratio ya Africa ke 16%. Tax to GDP ratio ya Mosako ke 20%. Ha re lebella mahatshe a mangwe, particularly Morocco, mahatshe a le goreng ha re compare le one, re lemoga gore ba tsamaya go bo 28% tax to GDP ratio. E be re tlhodimela gape re lebella gore e le gore ba e rile yang kana le bona ba kile ba tsamaya go bo 13%. What are the things that they did gore ba kgone go oketsa Gore before wa kgakala maybe o tlhalose gore ha re tax GDP ratio nya ke a leboga modutlegi ke gore o lebile letseno lo le collectang wena, your own efforts tsa go collecta lekgetho, o lebella le letseno la mo economy income, o compare gore your own efforts go lebile le GDP o compare ke bokae. So go lebega gore go na le ha le gore go tase go ra gore tota go na le dilo tse gore o ka di dira gore o improve go collecta letseno la gago. Dilo tsa teng ka nna go oketsa the tax rate, go oketsa tax rate ka nna one of them, kana go dirisa maranyane go collecta tax, go improve tax administration ka nna another way in which o ka improve your tax to GDP ratio. Kana gongwe o ka fokotsa the list of zero rated items, gongwe lebile the VAT schedule. One of the items tse le gore ne di tsentse mo listing gore di zero rate, kana go na le items tse leng gore ha o di tsentse mo listing gore di zero rate, gongwe be le go thusa the most vulnerable, o kana itlhela gore they are no longer serving the intended purpose. Yana how di zero rate or o collect lekgetho mo go tsone. So re lebile ma tsona re compare le one bo Morocco, re lebella gore ba e rileng gore ba kgone go tswa from 13 to 28%. E be le gore bana ba strengthena the tax collection efforts, bana ba era bo tax audit, bana ba hokotsa bona list of zero rated items, bana also ba leverage technology, ba dirisa maranyane gore ba collect yone, ba improve collection ya lekgetho. Ke sone se re motivating gore re helano re modernize our entire tax laws. Tene di go parliament maloba ka April, di melao e mene ile ne ile go parliament ka April as part of the ways to improve your tax to GDP collection. E be go tle re dirisa le one technology to collect VAT on remote services as well as part of the efforts to increase your tax to GDP ratio. Le gone go oketsa matsapa a rona go collect gantena ke bua gore BR ja kana ra discuss gantena ke gore BR sitting on the ground go sala batho morago le go encourage self compliance, le gone go dira di tax audits, ba ntse ba dira di tax audits go BRS go leka go increase your tax to GDP ratio. Ke a leboga. To se ke se go utlwa mo se bua ke gore o batla go oketsa gore o collecte lekgetho mo Botswana gore madi a go a lekgetho a gola ke o batla go a isa go 30%. That is your target mo ngwageng otlhe. Ne ke re batla go tswa from 13% to 25% in the next 5 years. Go re ka 2029 whatever go regile a go 25%. Your 30% ene ampo ene ga wa mo tutlo bua. Ke ne ke e fa dikae tsa mahatshe a mang. Okay. But wena target ya go ke 25% with by 2029. Ke a leboga. You create, there's a plan.
So re ka e tswala because you have a plan to reach that goal. Yes. A re tswale E latelang, Chair, ke question 400 of Monday, 26 August 2024. Ke tsa eo re buile ka botlalo ke ya gaps, challenges and upgrades. Re tla re boela se ne se re se bua kgantele. So tata se re se buang ke gore gaps ya bereka gompieno maybe le mo dipuisanong le bone ba maranyana a teng gore le tlhabolle a leng teng akere gore e be nna upgraded to that level. A mme go raya gore ne ya wela ko tlase nako e le ne re sa upgrade all the time jaaka founu e nna ya go gakolla gore upgrade nako e le rona ne re sa upgrade mo Botswana. Thank you, Chair. Gone mme re diegile nyana go upgrade Chair, and that is what Harabella Hela could have contributed to the declining performance, kind of the degradation in terms of performance. Thank you. Ne re pagama Hilux re sa e service oil e be nna ntso hela e be e swa. Thank you. Nyame o ya re ba tla re bua sentle Batswana ba rute. Thank you very much. Nyame re tswetse le yone e siame E latelang ke question number 148 of 15 December 2020. E ne bua ka kontraka ya insurance company called Aon. Me e ne ya rabilwe ka nako ya teng, but the other party ne bua ka yone kgang ya gore interest charges, they were not competitive, but they almost 40% higher than other competitors. May the update that we have, of course, it halosa honor Aon in ya hiwa kontraka in the interim during COVID-19. The tendering process ba okelediwa kontraka from 1 January 2022 to the 31st of October 2022. Mina process hela the tender ya neelwa company Luxian Services in go le one mona mo tsamo ya nako e ne ile kontraka ya 5 years running up to October 2027. Mo tsa go tsamo ya nako company ya rekwa ke ba company bidwa Quality Services, the Chartered Insurance Brokers. No, Quality Services Trading as Chartered Insurance Brokers, CIB. More than gore tirelo tsotlhe be di movela ko CIB. So ministry le CIB bone ba signa kontraka ka di 5 tsa June 2024. Ya no ka di rates, because the other part ya potso ne bua gore di rates di go godimo, interest rates di go godimo. So the update that we have here ke one gore gona ga nna le adjustment of premiums ka effective 1st of January 2021. Me gona ga nna le press release ya nantshiwa ka February 2021 e bua ka tsone adjustment ya those premium rates. Mo teng me gona tlhalosa gore this premium rates, they continue to be in alignment with local insurance market rates. As well, or as the question was suggesting. And there is a continuous review of insurance premium rates together with the insurance policy document to ensure appropriate risk-adjusted pricing, while also ensuring the fund remains solvent, which is important. The fund has to remain solvent. So in September 2020, the ministry approved implementation of the valuation of assets. No premium throughout the life of a vehicle, whatever. Even our economy mo gongwe batho ke bone bana ba sa updated di value tsa dikoloi tsa bone o le tsa madu a bone. So mo ngwe ra itsapa ke itse le nna go ete go ntiragala gore nya tisa gore koloi ya go value ya bokae ta be ke a dirisa yone ya last year. More ba to ba ira premium e be sa hetoge. So gone ha be nna gore no, people should continuously update the value of their properties
and then the public education campaign together with the fund administrators to sensitize people of the need to update the values of their property to avoid yone premium e nna e tshwana throughout mme gongwe value property yone value ile ko tlase. Thank you. Thank you, Honorable Kutane. Thank you, Piers. Ke tota dipotso di pedi hela ka yone kganye. Ne ke re ka hano bua ka teng supa gore di-rate tsone tsa iron e ne le wa bogologolo wa mente gompieno gore di competitive compared to others e ka potsone botso ne le gore a mme gompieno a office ya gagwe ka re provide ka that proof gore go ntshe any doubt on us gore mme seo se buang se boammaaruri. You have taken an oath. Can we have that proof? Yeah, those rates or the other issue nearly issue our bontsi jwa banana ba ba theogetseng na ba re ke botse potso e ka kganya ya Jamvase gore ngo kgona go ba neela dikoloi tse di turang mme o ka seko ba neele manto motho a kgona go bona re mogoto a ka tsento tran koloi mme ala wa bona o prefer go ka ba neela madi a go reka BMW mme the value o ka seko e monela re ka nto ka yone. Thank you, sir. Ya masupi re ka atisa and demonstrate that indeed the rates are competitive. They may not be the lowest, but competitive within market range. Jamvas, why Ravanela di Koloi Ravadima? Can I give the preferences of that? Value. Hore value a Koloi, Madata Godimo, we'll have to confirm the I will have to confirm the figures. I'll have to confirm the figures or I may come Kodikoloi value Madiar Cavanella Agodimo Honaleamant. I'll have to confirm. I'm speaking under oath. Let me not and indeed, if that's the case, it's something that we can look into. Maybe not only that, everything the to banana. Appetite that one is a given. So education thank you. Che. Nyamira leboga nna ke tsa gore karabo e ne boditswe e wetse a siame e wetse ra e tswala ya honorable Lukutlane ke go tla go mogahela gore tota go tsamaja mo marketeng ke a leboga re tswetse Chene ke honorable ka wana go tlo se so tata gore ga lebe ka kwa nya ke ne ke re ke follow up on valuation of property including vehicle gore me gone go siame la gore motho ba ba re nyana ke siame go nna ke siame ha ile gore property ya me is worth 20 million ha ke budiwa gore I think it is the latest valuation be le gore go siame la gona mola o patikang gore property value na ka bona ke tsa gore because ha go nna le mathata value ya gago valuation is yo mme go property ya gago yone e say mantu kana ona appreciate every second gore a re ka se re tsenye tsetana ile gore protect the actual value ya property es kana ya la gore ja itsapa ya utlwala honorable ya molao gore a gona molao o pateletsang go dare re lebe ga rena karabo mme hela gore go amakatsa gore ke le an individual ke na le property e ke value and that much e be le gore ke kgathelele gore nka dira valuation ka isa mme go a diragala potso karabo ya gore a mme go siame nyaga go a siama ke ra gore that's why re public education go na re tseng teng gore twa modimo kana this is your property you value it, it is of your interest. Imagine ubuile ka mantu, imagine go ngo sale ke insure lento ya me ke 500,000 it appreciates maybe to 800,000 e boisha
who's going to benefit? Is the insurance company. Now I stand to lose because no, we insured your NEAN at the value of 500,000. This is what we're going to give you. As an individual, all of us are valuation. You have lost that 200,000. So it's for the interest the owner. It's your interest of the owner. Every time you make sure property is properly valued, and we insure it accordingly. But I think is to our interest the value of property if the value drops, value at 500, 200, we are going to replace at what? At that 500 instead of 200. And to him or her is a benefit, to Jamva's program is a loss. So either way, Rata Cheka more Mulawari. Yes, Honorable Lukutan. I think Nare, Agere Kerakakolo 1 million. Kidwela in 5 years. Kingi Kaska Katsalu and Pro ya 1 million and paid in 5 years. Is it? Ability to pay. Karahalo na libo khoni jaro ka duela in 5 years. I want to how duela in 5 years. I want ability to pay in 2 months. You can pay in 2 months. But we tell Horiano, Gabelela, or Hakizo Mutaba, you can level case by case. Hakia Hotzaya reckon to say 2 million pula. As compared to regular 500,000 pula. I think I know what he was talking is the same value. Kerakakolo 1 million, but ikele ikite baba renel and loan. Bare dengela lone carrot ya koloi. Hanke ba go ha option or mekana lento ka reka. Ka 1 million o wa duela within 5 years. I think I like ke education ya go re ruta re le batswana gore o kgona gore o reke koloi ya 1 million le ntlo ya 1 million o bo duela within 5 years. Guess what? Yes. Ba di banka ha ba go raba re koloi e duela in 5 years. Ba lebeletse gore yone koloi e value ya teng ya depreciate. Ha ba go raba re duela in 10 years or in 20 years. 15 years down the line o bo palwa ke go duela ba go tsaya eng se kgaphaela ba rekisa, don't be able to recover madi a bone. But in yone the property appreciates. You are no. We can pay over a period of 20 years. But it's over 15 years down the line, if you default, they are getting a property that has appreciated in value from you. So they don't stand to lose, they stand to gain. May an individual, how no, even though le renka duela in 20 years, duela in 5 years. They'll be happy with duela. The same money, that's how they generate money. Le ya utlwa la se me hela ke gore gongwe kana Jamva se ke a lona gongwe le ba rotloetse gore ba re encourage. Thank you. Next. Honorable, question number 241 of 2 March 2020, Asikwane. Me wale na wutswa ri siro gorogo letlo kwe. Honorable Vanva ne di bana ba le tshesego ya di bodara tsa bone. Me ke tsa gore arabile le gale re matlo and the side, if there's anything that you need to add, tšhono ke mme ke tsa gore ne re arabile Honorable Chair. Ya o ra shorile gore tla re ko ba nationaleng o ta simolla go di tsenya mo agenda reng gore buella ka tsona. Thank you. So go ra lona ra etswala le me chairman ha ke reditse di remaka tsa bone ha ke bone ba o buella botare ya Singwane.
Nyame o re a shorile tota o re a shorile gore o tsenya tse pedi tse re di buileng tse honorable Morolo ba o utlwa le ko kgaolong gore tota pelo ya go e utlwe botlhoko. Thank you. Thank you. Thank you, Chair. The next question, question number 268 of Wednesday, 13th March 2024, Law Neri Arabile Kabulele, ya GAPS, le company, Norikenumangan company, Oracle, re Arabile, Chair. Nyame lone ra e tswala isiame re di arabile tseo re ka tsena mo di motion re na le motion ya e ke di le 4 ha ke sa go se Yes, motion number, take will be the one here, which was adopted on the 25th of March 2022. Ono bua ka tender tsa government. The update that we have ke ono gore the total number of procurements palo nearly 18,234 and 14,907, that's 82%. Out of that, 82% was awarded to citizens. That is 14,907 out of the 18,238 was awarded to citizens at the value, total procurement value of slightly above 3 billion pula. And out of that, around 1 billion pula kione ina kudi citizens. The total number of awards to vulnerable groups, that is women, youth, and people living with disabilities, amounted to 6,998. That is 38% of the awards, at the value of 542 million, which was 18% of the total awards. As for exemption from this requirement, PEs had to apply to the Ministry of Finance for consideration to engage non-citizens as provided under Section 143 of the Act for a specific procurement activity. Activity there isn't any, or the entity has realized that pay local dirang, they have to apply for authority to appoint a non-citizen Minister of Finance. And this was typical for public enterprise audit firms. Pay 100% citizen owned. Thank you. Thank you. Honorable, you are happy. Is this still ongoing, even up to date? We are trying to make sure that citizen-owned companies are given high preference. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Ke batla go ipotsa ka di state-owned enterprises gore kante tsone di confluence ya tsone le yone this PPRA Act di kopana ha kae ke batla go be ke tla ke dira follow up go ke utlwe pele gore di kopana ha kae tota ka di procurement tsa bona. They are required to follow the Act against PPRA. Here. Here. Thank you. The next one. Sorry, the next motion adopted the 29th of July 2022, still Iwaka Janvas. We are already disadvantages the 41 years and above, 41 years old and above. But the update the scheme does not disadvantage anyone of the ages 41 and above. Janvas continues to support all serving civil servants with consideration given to the employee's remaining period of service to retirement. To retirement, I cannot be treated in a similar way as somebody who since 20 years to retirement, but Janvas continues to serve everyone. Thank you. The next one.
Next one was adopted on the 17th of November 2023. Ibuaka employing temporary staff who thusa ko gaps kakwa. Yes, gaps revile thata ka yone. And the update ke yes, the ministry did engage 9 interns core banking section to clear payments backlog. Additionally, banking officers were engaged at overtime and we said to them, we agreed what the overtime worked 50%, but that's 50% days off. So that's how we managed to do that. And overtime paid from August 2023 to December 2024 in 935,296 pula. So that's how we managed to deal with the backlog, working overtime as well as employing temporary staff as the move of the motion had suggested. So it has been fully implemented. Thank you. Thank you. We close that one as well. The next motion adopted the 17 February 2023. Ibuaka McCarthy's Rust and Box Peace border post. Dika commercial border post. The update kono kortota. Hela kaneribua ka sikwanile. Le ramotswa. Ka wikokobetso. Re lebella tota the volumes. Tota into a commercial border post. The commercial activity likely to flow through that border. Does it warrant that status? Happen in consultation with the country that we share the border with. We may have the desire to do so wherever the vastness of our country. Closer that side. Aya ko botsa bondan ha ka tsena ka pioneer. South Africa we don't see value in that in a commercial border. So we continue to monitor these activities. I think the update is as provided there. Thank you. Honorable Lukutani. Thank you, Mr. Chair. Pierce, but our book speech na ba re go botse gore tota lephata la go la Ministry of Finance lone ka bolone o lebile di bola re tsone tsele karo you gore ne commercial is be lo bata gore go gona le volo na ba a me tota ge hela le lephata la go a go bone gore if there was a link between Kgalagadi South le North le Chelsea le Ntomabu go dirilwe tsela eno go dirilwe sekomteresone seo a no ka se go move the traffic from the other area ya tsena how e lebella yone commercially it's the shortest route when gore how ke tsa gore le lona ka re bata madi ke something se lo ka se bua le Minister of Transport gore kana re ka dira tsela tse pedi tse di ka rokeletsa madi ne le batho ba box bitsela ba re ke go botse gore a le wena le patala ga go ga le kgone go gontsha mogopolo o ntse o lola bala ba go hata phone mo re especially mo lo tshone le kana kana la government. Thank you sir. In the PETP project. How can level honorable more the update that you've provided? Can I kaola ka se ka lo ne yotlhe. The government of South Africa yone has not designated McCarthy's Rust and Box Peace border post as commercial border post, citing insignificant movement of persons across the border. More around engagement there in nothing between us and South Africa. Rona der na le keletso eo ya ka ne ke bua bone ka kwa ba ha ba lebella ditshekatsheko tsa bone ba tabara rona we don't see any volumes tse di warrantang gore re convert the border posts there. Mehela has indicated again in the update relay, government of Botswana will continue to engage Republic of South Africa through the Binational Commission framework regarding the proposed upgrading and commercialization of the two border posts. There is a willingness on our side
but border kana ya mahatsa mabedi or more. Ha the other side e re rona ga re bone go tokala ya ka ba buile se re ka se dirang ke go tswelela re ba engage re mme ga ise le bone go se mo se tokagetse. And of course how we got the link bo kgalagadi bo eng bo eng, that again now boils down to the development of the road and rail network. Once we have developed that, ba e leng gore gongwe ba tswa Africa borwa ba dirisa ditsela di sele would say, okay, because there's a good rail and road network this side of Botswana, re ka kgabaganya re dirisa that route, then that will ramp up the volume. Actually, that will then say to South Africans, now we see the volume, let's upgrade to commercial. But without that, they're skeptical, but we continue to engage. Yeah. Okay, hold on. Make it clarify. Yes, Niger, we are not a patal. A hale konodra study. Can hale bonibo toko johore. How can you read that linkages? Because you are based on volumes. The volume you need ilong rumpino high is because hakona se siring di kulo hadi tsahu. Dikata ma sente between tsara laska ka sakhala ga di go tsena kona mebi. Niger a ha o bone go lo toko gore linkage ya tsela tsabong hukunti no jane e ka agiwa on the basis ya gore the commercial part yo e ka nna viable go se ano go ta go rudiswa the traffic ya go tsena ka lobatsi e ta be thamala straight from Bokurumane di tswa ya ntsia ra wena le wena o akanya gore ka dira madi jang. Thank you. We agree. Hence how go level BETP projects on a lead projects are rail and road infrastructure network. So now is a question of the relevant ministry, transport and infrastructure. How do they prioritize those projects? Now we continue to engage them. We realize, I agree with you entirely, these are the things that we ought to have done way back, but unfortunately we did not. And we are trying to do it now when the resources are limited. Chair. Okay. You Ngawala? Thank you, Chair. Now, my decora bona in terms of infrastructure, at the border posts on the Botswana side, or also the the buildings are already in some places we are way ahead of that infrastructure. I'm concerned about two border posts. Yeah, Roblas. It could be a Roblas, I think. Roblas. Martin's Drift, sorry. Yes. Kakwano infrastructure are not ready to process traffic. Me how to la ko transfer. Ke skruntoa. Ya ipotsa go no gora ka gore yone ke dumela gore ba dumela gore it's a commercial border. Given that the volumes they tswang ka go bone di tamo Botswana di about 20-30 kilometers. How go ngwe ka ibile boro go bokananyana. Lo ena wa kolo yenyenyana go go tsa 2 to 3 hours go o manyu ba re khona go hita because fa ke la hapana le ba ha di traka di tswetse le mo tega boro go ra gore you wait until they are cleared. But my question is it because of South Africa ha ba e bone e le bothokwa kana ke question ya financing on either side? But I must admit lonale Botswana e dirile mo ke tsaya gore go toka so I kitse gore lona le tsamaya ka gore me gone lona le collect revenue which should translate to development and aggressive negotiation le your counterparts. Honorable Morolo, thank you, Mulasti. Nyane kere le ha ke utlwa accounting officer a supa gore ba lebella volume go di bordereng zonetse gore ba ka di declare gore di border ka ba di godisa tsa nna commercial border posts. Mme nna kere kana ha gongwe le ha ke ndeke tsa ska hira ka ena border a rona ya sikwa
e ka tswa e le e nyane e bapane le border ya Tlokwe, mme ke dumela gore ga e ka godisiwa ya go gotsa moswiki ko Tlokwe. Ke ra re kgang ya volume re le e bua le be le ntse le itse gape gore sengwe sa dilo tse di ka godisang border e go dirisiwa ke lona lebaka leo la gore ga e ka godisiwa ya go gokotsa o lebeletse gore e gaufi le Tlokwe. Se sengwe gape modulasetilo anong kgakisitse ya se sengwe gape modulasetilo nna ga ke itse le gale o shera o tla ntlhalosetsa gore kante mme gone go pala eng gore gongwe bodara e tshwana le tsone tse honorable a ntse a bua ka le ya Sikwane for instance go pala eng gore a go tla dipaka tse e leng gore ke tsa luba batho ba reka dijo gongwe go Aforika Borwa tsa leruo go palang gore officera wa tsa makgetho o ka bewa ho ha bodareng ya Sikwane a dira tiro ya go kgethisa ba ba tsenang ka dijo tsa leruo go tswa go Aforika Borwa. Hela gone mo go nyenyane yana mo hela le ga bodare sa declare gore ke commercial go thata eng go bo janyela gore bo tswa ka kwa meroko e tswa ka kwa le ha ke itse gore kwa kwa ne e teng e kgona go hela ka kwa jaaka go teluba le letona le e tlayana di ipakantse go le kae gore di bodara tsena batho ba ska ba sokola ba ra go tlola go tloko e rotlhe. Honorable Sogoko. No, mme ke a leboga tota a se game ga se potso hela tota ke go rotloetsa ke go gakolola hela gore tota re ntse re le mo tsone di binational tse re emphasize kganya ya regional trade ka gore ya ka utlwa honorable nka wana a bua ka baka kwa ba le re emphasize issue ya regional infrastructure gore ga re dirile tsela ka kwano lo lona ka go irang tsela gore ke bona go mo le gore go ka instigator kana go ka stoka yone trade between these countries e be gore ga gore re hella le gore re dira tsone these commercial borders ke ra ke ha se kae ha gongwe go nyama moko ga go ira border e la Sikwane ya bo malome ke ra se o se ka re ke a go rumola ke gone gore ga o re o pota ka ha Aforika Borwa ke gravela la go tsena ko ke ke go molatedi ga go tsena go molatedi go ra gore go mo gata okay a o ke ga tswisa batho ba di business pelo gore ba ka dirisa border yone mme ga ngwa ha le ntse di bua le bone ba re ka ha go sena le one a ramotso wa itse budula stilo gore ga o pota ka ga ramotso go tsena gona le ga go tsena go moshane a ke tsela hela ka leina ke ra re kganya teng back in the days ga re sempore ke le ko counseling le kgone gore la letsa di binational ne re ba e bolela yone issue ne gore lo lona dirang ditsela tsa lona ka gore le tsise batho pelo gore go nne le activity gone ko di bordereng so le emphasize issue ya teng le tsone di issue tsone tse re di buang ka kwana kana tota se se tona ke gone gore le rona ka kwano re la hatsele re itshulelo e nyenyane bone ke the economic hegemony ya le rona re batla gore re close that import bill re iphena ka gore in 5-10 years re batla gore that import bill e be e from 60 billion to go 50 billion ya re ba sentse re ba re thusa ha re ba re tsera re go na le project ke manufacturing plant ke go tsabo mme re eletsa gore dilo tsa teng di ka kwa Aforika Borwa re be go dumalana go itse gore ke regional trade regional infrastructure go tla iriwa yone border yone ko Makathis Rasti jalo ba motšhuli le bona ga bana le sengwe be re ba bolela go na le activity e iragala mme tsa teng re batla gore re di ise ka ko e be gore re go hela le gore go nna botoka ke ra gore ko ba ko di binationaleng emphasize le maAforika Borwa ka tsone dikgang tsone tseo tsa regional trade and regional infrastructure ke a leboga. Thank you. Nyame Dr. Kanta ga o tlhoke go responda tse le ne le hela e ne re bua ne le ya motion o hao ro arabile tse le ne re tlotla le wena ela re go kgwa dikgaba ka ra go rata ne re go tlwagaletse mongame mela makelele bogeng ba Ministry of Finance gore e be le tsile halatla go nna le rona le tlotla le rona ka lerato le re tlhalosetsa batswana ba lutlule mela kana ko ena ra madirra ha tshela sotlega ha tshele tshwere bokiti bona gore o ka dira jang go hetola economy ya kantse bane ba khela yana ntse ba go tlaleletsa gore e go nna ha tshotle ka megopolo e rileng but try and do something otherwise
we are going in the wrong direction. Me ka one nako ene ke tla kopa honorable furniture ka ene ga ana bodara gore a tle a leboge ba rileng a le leboge le phuthego ya rona ke motho a koteng wa kwa game ga gona bodara kwa tswang teng. Thank you. Honorable furniture lebo. Hello, Chairman. Go tswa ko bodareng ya Matsiloji ya Botswana le Zimbabwe le Ramakgwebana. Ke lebogetse thata gore e be le tsile kwano mo thulaganyong e tshwanang le yone. Tota ministry wa lona ke ministry wa botlhokwa hela thata. Ka gore ke gone ko ile gore gongwe dikhumo tsa lefatshe la Botswana di a bo di hetliwa teng kana re beile hela mo go lona gore itsholelo e teng kgone gore tsamaye le tsone ditirelo tsa puso goromente wa lefatshe la Botswana le ira tiro hela e hapegileng me e leng gore gongwe re tshwanetse re le phophothelegeta mo go solisiwa mme ga o kete o ka re go thaela teng re ta nna ntse re le goga ka dibaki gore ko pheleletsong Batswana ba te ba bone ditirelo tse ba di tlhokang le lefatshe la Botswana le kgone gore le tsamaele ko pele mme le rona hela re le komiti ra lemoga le ntse re engage yana dikgwetlho tse e le gore gongwe la bo le lebagane le tsone le bone Batswana ke dumela gore ba ithuta go le gontsi thata mo go tse le di buang le tse le di tshwereng ka matsogo ko ministering wa lona ke re le ka moso le ka moso. Thank you very much, Makegoleboge Clark and your team. We also appreciate for the facilitation, but we thank you all and let's have a wonderful day. Thank you.